iko tayari, coordination iko tayari. So wakati wale wanatoka nyumbani wakifika hapa, kwa heshima tutasimama. Kwaya iendelea, lakini meza ya Bwana ikitaka mnaongea. Asante. Tafadhali tunawangoja kwa haraka, siku ni ya mvua. Sisi wenye tukae tutulie, vile mmoja wangu amesema, wakija tutasimama. Karibuni.
Have you shared the link?
Kiongozi wangu ndiye Mwokozi. Malisho yake yanitosha. Kama kila mmoja anaona. Amen. Naita praise and worship. Mmoja hapa mbele mtuimbie wimbo wa kuleta Njoya karibu. Kwa fupi sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie karibu sana kwa ibada ya mtoto wetu. Salimia wawili watatu, waambie karibu sana kwa ibada hii. Na naomba ukafurahie sababu mtoto wetu yake yameisha. Sisi ambao tuko hai ndio tunahubiriwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe tena. We want to dance for the Lord. Tunataka kufupi sana, alafu kisha tuendelee na program na kanisa letu. Asante sana kanisa kutupa nafasi. Mungu aweze kuwabariki. Wapi vigelegele, sio vigelegele kidogo, vigelegele. Wapi vigelegele kidogo, vigelegele kidogo tuone. Yesu makofi, makofi, makofi ya juu, makofi ya juu. Wapi vigelegele, vigelegele. Yesu ndiye Bwana wangu, nakupa sifa, ametenda mema. Yesu ndiye Bwana wangu, ametenda mema. Mungu Baba ndiye Bwana wangu, nakupa sifa. Yesu ndiye Bwana wangu, nakupa sifa, ametenda mazio wangu. Yesu ndiye Bwana wangu, nakupa sifa. Hallelujah.
Wakati kidogo na fikiri sana. Karibu sana kiongozi. Asante sana ndugu yangu. Mmefanya vizuri, kipatieni makofi nyinyi wenyewe. Asante, tapata wimbo wa wote kutoka kwa mwimbishaji. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tutaimba wimbo nyiko kwa program nionapo ama kama shwari. Haleluya. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijuli, oh ni salama rohoni, oh salama, salama rohoni, ni salama rohoni, oh salama. Shetani atanitesa, nitajipa moyo kwa Kristo ameona unyonge, oh aro salama, oroni ni salama roni mwa, oh salama. Haleluya. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalaba, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni, oh salama. Haleluya. Oh salama, oh ni oh salama. Oh haleluya, haleluya. Oh ni oh Bwana himiza siku yako, panda itakapolia, utakaposhuka sitaogo, oh haleluya. Oh haleluya. Oh ni oh salama. Haleluya. Oh ni
Bwana asifiwe. Tutaomba. Baba wetu wa mbinguni, kwa utatu wako naja mbele zako kwa kushukuru, kwa kuabudu, kwa kusema ni asante kwa siku takatifu, siku ya leo. Mwenyezi Mungu ni asante, tangu mtoto wetu apae kwako umekuwa nasi, tumekaa naye. Mwenyezi Mungu umetulinda, tunakushukuru, tunasema kweli wewe ni Bwana. Baba ni asante, tumeanza ibada yetu ya siku ya leo. Mwenyezi Mungu, tukianza tuanze na wewe, utupe kibali, tukitamatisha tena tutasema ni asante. Uwatie nguvu wakati watakuwa wakisimama wakitoa unenaji. Mwenyezi Mungu uwasungukie, Roho Bwana awatawale. Ibada ya siku ya leo mikononi mwako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Asante. Umbali tumefika, nitaomba kwaya ituimbie wimbo moja ya kuleta unenaji kutoka kwa familia. Amen. Familia, mnanipata ama hamunipati? Mnanipata? Kwaya ikimaliza kuimba tutapata unenaji ama kutoa ushuhuda kutoka kwa wazazi wa mtoto, kukaa na kuhu, na tutaendelea nikisha ona hawa wamemaliza. Karibu kwaya. Bwana asifiwe. Kabla kwaya hawajaanza kuimba, ningalipenda kuwajulisha ya kwamba tuko na sehemu ambazo ukiwa na haja unaweza kupata usaidizi. Pale katika boma tuko na sehemu. Wanaume kuna nafasi pale kwa kona. Ladies iko hapa. So whether it is a Safaricom call or an Airtel call, feel free. Mahali popote ambapo utaweza kusaidika. Sawa sawa. Asante. Kwaya. Mama
Karibuni kwa unenaji, na wangojea wale ambao watatuongelesha sisi. Obuha balanga baryo ibunyole hiyo kata ndara menyayo ndamanya. Wimba umeisha mama ni mwenye bukuraka yeah, if you say what happened, just it the way you did it yesterday, my son. You did it so well. Kwaya imba stanza moja, watoto wangu watembee. Kutakuwa mwanga wanaomba. Imba hiyo. Mwimbishaji. Imba stanza moja, watoto wangu watembee. Kutakuwa mwanga wanaomba. Imba hiyo. Kwa unawapea hiyo. Mwimbishaji. Milembe Messi, Milembe Khandi, Milembe chia mwana wanje Milai Eliana. Embo, jina langu ni Eliab Kisianya Kuta, baba ya yule mrembo ambaye anapumzika pale, a very beautiful girl, smiling machine, kipenzi cha roho ya dadi. Nawakaribisha nyinyi wote kwa kufika hapa kuomboleza na sisi, kumsindikiza Eliana Merdina Mwangale Kisianya anavyosafiri kuelekea kwa baba kule mbinguni. Kando yangu niko na mke wangu mrembo pia ambaye atawasalimu. Sometimes I ask myself, what is love? And seeing each of you here is a full definition of love. My heart is elated because I've seen each one of you standing with us from the time this journey started. Allow me to recognize the presence of my mom, Mom Joan. She's the one who gave birth to me. My dad is not here because he's unwell. Please pray for us. And in this home, I also have my parents who love me so much. Please allow me to recognize them. My moms and my dad. Thank you so much. Bokondi family, please wave. Thank you. Thank you. Porterhouse School, please. Thank you. Seton Parklands. Seton Parklands. Thank you. And Kutas family, my brothers and sisters. Thank you. My brothers and sisters, Mulunda's family. Wanakachas. Thank you so much. We are not giving a tribute yet. We are just here to welcome you and to thank you for the immense love that you've shown us. Please feel at home and thank you for being here for us, because that is what God commands us to. Thank you. Yesu rafiki
Wasasi tafadhali. Wasasi tafadhali. Ranga naomba hivi. Ranga naomba hizi. Bwana Yesu asifiwe. Obasia wetu Kitale Church of God 13 churches. Bwana Yesu asifiwe. Na wachungaji wangu na kwaya na na watu wangu kutoka Kakamega, I'm really humbled. Hey, nasema asante kwa kila mmoja wenyu mwenye amekanyaga kwa hii boma ya Kuta. Hakika tunasema asante kuchukua nafasi hii. Vile Biblia inasema unachukulia yako Mungu nafasi yake. At least kila mmoja mwenye yako hapa amekuja kufariji watoto wetu na Kuta na wengine wote. Bwana apewe sifa. Karibuni sana. Feel at home. Na Mungu ambariki sana. Karibuni. Asante. Mke wangu anaitwa Reverend Nora Kuta. Nami ndio Benson Etole Kuta. Hapa penye muko ni kwangu na nasema karibuni sana. Wasia wetu, mapastors na kanisa, wageni wetu kutoka mbali, tunasema karibu kwetu. Karibu tuomboleze pamoja. Tasema maneno mawili matatu kwa huyu mtoto Iliana. Huyu mtoto alipozaliwa sisi wote tulifurahi. We were very happy. Though we were expecting twins, she came 2 in 1. And we were so happy, bubbling as we saw her grow. As she grew up, we all loved her. And she reciprocated in the same measure. You smile at her, she would smile at you. You teach her, she will teach you. She was creative. Some of the few things we are going to remember, she will go to the grave, but there are some things she taught us that we shall never forget. We taught her that her younger sister is Hayanzi, and that is Luya. She chose to change that name into English, and it became Anchi. It sounded so well, and everybody has forgotten she is Hayanzi. She is now Anchi. In her place where she stays, she had just joined school. And for the 3 or 4 months she has been there, she has already won 2 medals. One in swimming, the other one in drama, which means she had a future. We told her, mimi ni kuka, but she refused that. To her, I was Baba ya Baba. Baba ya Baba. Ask her who is that, and she will tell you, huyu ni Baba ya Ba, na huyu ni Mama ya. So we say death is untimely. It is unfortunate that she has gone to be with the Lord at a premature age. But one of the people who come to console told us that she had already achieved her 70 years. So God has no debt. He just chose to take her. In his eyes, that girl was already 70 years. Now to the parents, we say Pole. Although Pole doesn't heal anything, it is time which will heal you. Such a loss, we only leave it to the time and God. Things will be all right. Your support system will remain there, and God being God, things will be okay. To all the other
mourners in this field today. Her death should teach us that we are just temporary on this earth. Don't say, I have not achieved what I was sent to do, because you don't know the time, you don't know the hour. We should always live prepared for what has happened to my lovely Iliana. So I am extending my thanks to all who have attended this function. We shall keep it short. By bad luck, you are not given a chance to talk. Don't be annoyed, because time and weather may not be on our side. So Mama Sabeti has not said what she wanted. Now that I've said 2-3 things, she has also remembered what she has left out. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua tukikuwa na wachukuu, grandchildren, in our language tunaita Tsinyungula. Hakika nashukuru Mungu kwa wakati ile mdogo yenye ametupatia kama grand and pa wa Eliana Kisienya Kuta. Hakika this girl was a charming girl. Huyu mtoto akikuona ukitoka huko, she will come and hug you. And then she tells you the 3 names, Eliana Kisienya Kuta, na atakuuliza, and you, what is your name? I'm telling you, we have lost somebody in this Boma, yenye it's not easy to forget, but we are living to God. And she's a girl that was made with God. Na mpango, wacha niseme hivyo. Very beautiful. When she walks, when you look at her structure, not in a confused manner kama hii yangu. Kutoka kwa mguu mpaka juu. Na smile yenyewe anachapa kuchapa. Kumbe Mungu tena vile tunaambiwa, na yanapenda watu wazuri. Anapenda watu wenye mwenyewe anajua siku ya kuweka ya kupea wazazi na kuchukua. We are really hakika we need prayers from each and everybody from you. Wherever you will go, pray for this family. Tuko na wachukuu wengine, lakini this one was just a gift from God and promising us many things. Imagine she told us she'll buy for us an helicopter, because alikuwa naona magari ni kawaida. Helicopter will be picking us mpaka kwenye wanaishi na tena inaturudisha. Hakika we thank God for all the promises. Lakini Mungu alimpenda sana, na wachilia mchukuu wangu, beautiful girl, smiling. Mungu amweke mahali pazuri. And she has wings. I'm seeing her flying to God, to heaven, where our Creator is, where each and everybody of us, we shall join her. Eliana, we love you as grand and ma. Wacha Mungu akuweke mahali pazuri na tutakutana tena. I'm very much humbled to this grandma of mine. Mungu ambariki sana. Popote mtaenda mtuombee. Ni maombi tu tunahitaji, mimi na baba na kuka yake. Na mbarikiwe sana. Walisema asante sana kwa mke wangu. Hata mimi wakati umekuwa ukiongea nikakumbuka ya kusema ya kuongezea kidogo. Nayo ni kwamba I wanted to thank Team Nairobi for what you have done. In particular, Porterhouse School, Sitam Church, and in particular, this one is in a special way, for those people who are on the list of Nairobi contributors. I saw 3 names of Eliana's classmates. Mtoto anasema Eliana ni my classmate na anaambia anatuma shilingi 5,000. So kwa roho yangu najiuliza huyu mtoto ametoa wapi pesa?
Another one sent 10,000. Another one sent 5,000. Slaughterhouse, mnastahili makofi. You are teaching these children how to give. Amen. So we say thank you as a Kuta family. Look at number 29 on that list. It will talk for you. Asante. Amen. Thank you. Wengine tutapata nafasi baadaye ya kuweza kuzungumza. Thank you. Asante sana kwa wale ambao wametuongelesha. God bless you. Wewe ukiambiwa utaomba uombe, useme tu ukweli, si ati wewe mtuombee na unaenda nyumbani kulala na kujiombea wewe na watoto wako. Asante sana kwa wale. Kama hamtawaombea muambie tu hatutawaombea. Tutapata ndugu wa Eliab, ndugu wa Joy, dada wa Eliab, dada wa Joy. Karibuni. Wako? Yes, Praise the Lord. Praise the Lord again. My name is Joseph Akaukwa Kuta, the brother to Eliab Kuta. I'll just read my tribute on the eulogy. Eliana, my beloved niece, I didn't know how much I truly loved you until I walked with you through your sickness in your final days. Even now, I cannot believe that you're gone. I remember the little things, buying you crepes, hearing you call me Uncle Jose, and feeling your endless hugs as you thought I was your dad. Kalina and Camila asked me about you, their little hearts confused, and I tell them gently that you are in heaven. Camila and Kalina are my daughters. Mama Camila, your auntie, is so devastated. She nursed you in hospital. She didn't know you'll go too soon. Sweet Eliana, your laughter, your hugs, your love, and your bright spirit touched all of us. Though you're gone, you'll forever live in our hearts. We miss you more than words can say. That will be my tribute. But just to add 2 words to it, when we were in Nairobi, Eliab and Joy received lots of love. I remember when we were in the ICU, we had so many visitors from CITAM, we had so many visitors from Porterhouse. It was really a strength that they needed. And as we go on, we shouldn't leave them alone. We should always go there, find out how they are doing. And I've also made a commitment of going there every week at least, so that we are able to go through this process together. On my left is my wife, Janet Shememi. Yeah, you can just say a word. All the protocols observed. We want to thank God for this morning. My daughter Eliana, we will miss you so much. May your soul rest in peace. To my Msale,
And my brother-in-law, may God keep comforting you and may He strengthen you during this hard time. God bless you. Praise God. Praise God again. God is good and all the time. Thank you very much, the church, family and friends. I want to just reiterate what Eliana's mom has said. Your presence here is evidence of overwhelming favor and love. We appreciate you so, so much. Eliana was just 3 years. We can see almost 1,000 of us seated in this arena, loving on this child. So we don't take it lightly. We value your time and we appreciate the messages, the support that you have given us, the encouragement that has kept us. Before maybe I read my tribute, last week when Eliana went to be with the Lord, we were with my mom at the ICU, and she had to come home and prepare this day for her granddaughter. And she told me, Jemima, you are the eldest child. I am living here in Nairobi. Make sure that all goes well until I receive my granddaughter in Kitale. It was not easy, but the teachers, the church, the neighbors, all of you surprised us with the overwhelming support that you provided to enable us bring Eliana home and give her a good send-off. So thank you very much. My niece Eliana, before you were born, we celebrated you with a shower, dreaming of the joy you'd bring. When you arrived, I was overjoyed. I bought you special things, wrote you a card, and promised that I'll always be there for you. Meeting you made everything real. I knew I would always get a hug, feel your warmth, and share your laughter. At that note, I would also want just to say that when I would visit my brother, I would be sure of endless hugs. Eliana loved to hug. Until the other day, I was calling her an ambassador of hugs. You are the most precious gift God gave our family, my little namesake, Maridina. I stayed with you in the ICU until your last day on earth. Watching you fight for your life broke my heart in ways words cannot express. Sweet Eliana, your bright smile and loving heart lit up our family. Though you are gone, your joy, your hugs, your love will forever remain in our hearts. You are truly the best gift God gave us, and we will miss you every single day. Your cousins, Ivan, Ethan, and Alvin, will miss you dearly. When we had the church service in Nairobi, I also mentioned that in December, just 2 months ago, we were in this right compound with grandchildren, over 15 of them, Eliana being one of them. So just having to come to terms with this loss is, and being here now without her is very painful. But we continue to trust God for strength and peace. And to my brother and my sister-in-law, Joy, we continue to pray for you that God continues to uphold you during this journey of grief, and also as you pick up the pieces. Allow me to also give this to my husband to also introduce himself and maybe say 2 or 3 things, and then we'll hand it over to our eldest sister. Bwana asifiwe. All protocol observed. Kwa majina naitwa Willy Kotieno Otango. Mimi natoka upande wa Siaya, na vile kila mtu amesema, hayo ni yale yote Eliana alikuwa anafanya, na tunashukuru Maulana kwa hizo miaka 3 alitupatia tukae na Eliana, na yote ni kwa mipango ya Mungu. Tunashukuru kwa hiyo wakati yote. Kwa Kay na Joy,
Mungu awapatie nguvu. Najua we joke a lot. Like for the last 1 week, we have suspended our jokes. Now, I hope you are going to get that strength, both of you, and God is going to bless you. Eliana, we have 3 boys. So most of the time when they go to school, they are given an assignment. Whenever there is a place for sisters, they used to write their cousins. And Eliana used to be one of them because they don't have a sister. So they will write Eliana, Anzi, Lisa, and then the cousin from my side. So that's how they used to do. And even now they don't understand, but you have tried to explain to them. Thank you so much. I think that's it from me. God bless all of you. And thank you to, before I hand it over to myself, for the team that is following us online. Just a few minutes ago, we saw 100 people had joined the YouTube link, meaning that we have over 1,000 people expressing love for Eliana. Thank you very much. Bwana asifiwe. Habari za Eliana. Habari za Eliana tena. Msichana wetu mzuri sana. I don't know if engineer is here already. He can come. Oh, okay. He's on the way. I'll read my tribute first. Dear Eliana, my heart is shattered. I have been hit so hard. I was involved in everything, caring for you, consulting with all my colleagues in Nairobi, doing everything I could to bring you back from the depths of ICU, but it never worked. All I ever wanted was for you to get back to being your normal self, to get back to being well, to go back home with your parents. You called me Auntie Senje, and now I'm broken, sweetie. Lamek, Liam, Lisa, my children are in deep pain. They remember the moments we shared in December and the precious memories we made when we stayed with Nyanya over Christmas holidays. Though your time with us was so short, the love that you gave us will remain in our hearts always. The warm hugs will always stay with us. This is heartbreaking, my sweetheart. Eliana, may you rest in peace. Eliana was a very beautiful girl, our niece that we really celebrated. Even before she was born, we were there partying for her. When she came, we couldn't wait to go and see her, just to feel her, to hold her. We don't even call her our niece, we call her our daughter, because she's one of our daughters. And we feel the pain, we feel the gap that she has left behind. My brother Kay, my sister Joy, I pray that God gives you strength, that God heals you, restores your hearts, God wipes your tears, that God will give you even more children. We say triplets, twins, all of them. May God bless you with them. And as a family, we'll always be there for you. Count on us. You can always count on us. We'll stand with you until, God willing, all this is over. I know it doesn't stop here. We still need a lot of support going forward, and we are here for you. Anytime you can always call us. Maybe I'm not in Nairobi, but within reach. Thank you everyone who has come to condone with us. We really appreciate you. My dear Eliana, we say bye-bye. We'll see you when we come and during the rejoin. Thank you. I just forgotten one thing. All the cousins, brothers of Eliana, just wave from where you are. Yeah. Thank you. Asanteni sana. Mtaniruhusu wenye muko na hizi tarakimu, tutaenda kwa kanisa. Na kanisa ziko hapa karibu 2 ambazo zimekuwa zikihudumia watoto wetu. Asanteni sana. Mtaniruhusu wenye muko na hizi tarakimu, tutaenda kwa kanisa. Na
Kanisa ziko hapa karibu 2 ambazo zimekuwa zikihudumia watoto wetu. Bwana asifiwe. Amen. Niruhusu mchungaji, niruhusu mama wa Joy aseme neno, alafu wengine watazungumza kwa programu hiyo nyingine. Ni mdhaifu wa mwili, anaweza kuondoka wakati wowote. Karibu mama. Tutamruhusu akaweze kuzungumzia mahali yuko. Hello, maybe before I start, where are my praise team to welcome me on the stage? All the God people who are here, please. Shikilia hapo kidogo. Watu wa Bokoli tusonge. Songa wote Bokoli. Mnajua ruka. Weka Jesa wakikuja. Tutaenda mpaka huko hivi tukuje mpaka. Sawa. Twende sasa. Sawa. Twende. Thank you.
Asante, tunaweza kuketi, mama aseme jambo. Kwa maana mbinguni ni furaha, si ndio? Ama mbinguni ni huzuni? Ni furaha, si ndio? Haya. Kwanza wote ni wasalimu kanisa takatifu, wana matanga wote. Sisi sote tumefiwa, si ndio? Basi wacha tulie tukijua ya kwamba leo ni kwa Choi na kesho ni kwa mwingine, si ndio? Jambo la kwanza, ati mfalme wa mbinguni ni watu wakubwa, si ndio? Ni watu wakubwa? Hey, that's why God has taken Eliana, a very beautiful girl, a very smiling one, always happy, always talking in English. Each time you talk to her, she would say, I'll tell my dad. I'll tell my dad and mom. Where is my dad and mom? Where have they gone? Have they gone to buy you something? Oh. Asingine tukikaa naye Bokoli huko, tukae na mama yake, na kila siku anauliza, Mommy, where is my dad? Siku nyingine, last December, waliwaleta kwangu, wakaniwaachia. Sasa, every time she was talking to me, she was asking me, Kuhu, when is my dad and mom coming? If you ask her something, she will tell you, my mom said, it's bad. Okay, so you are talking with the angels. That English of yours, you started it very young, at a very young stage, and you started talking English. So you had a mission with God to come talk English with him. Kwa vile ufalme wa mbinguni ni wa watoto, let the soul of Eliana rest where the angels of God are. May she be one of the angels that sings to the Lord, that smiles to the Lord each and every morning, that prays for the sinners on earth. Every evening they go to sleep. So my dear Eliana, ninasema niko na nguvu kwa maana mimi najua. Unajua, nataka niambie watoto wangu Choi na Eliab. Unajua, when temptations come or when troubles and tribulations come, know that after that there is something good coming. It is just around the corner, just hidden. So it is coming. Something good is coming. And my prayer is that may God bless you with triplets. Hey. Or what? Or what? Hey. Whatever blessing you will get from God, let it be more than you lost. Don't think you are alone. Unajua ukilia, unafikiria uko peke yako. Hasingine, tukilia tunamsahau Mungu, au tunasema Mungu, tunamlaani Mungu, tunamlaumu Mungu, tunasema mbona Mungu umefanya hivi. Kwani
Unataka uishi tu maisha ya raha mstarehe kila wakati. Na unajua ukiishi maisha ya raha utamsahau Mungu. This is the time when you will come closer to your Creator. When you are in trouble, you call upon Him more than 7 times a day. Lakini ukiwa na raha, hata unaweza lala bila kumkumbuka huyo Mungu. Sasa watoto wangu, msikasirike, msione vibaya. Nikajaribu tu. Mungu alitaka achue kweli mnampenda. Sasa ingine hiki kitabu cha Ayubu kinanishangaza sana. Ati Shetani anasema anakupenda kwa sababu umembariki na mali. Alafu akasema asipokuwa na hiyo mali, he will not love you, he will not serve you. But God said, okay, go and tempt you, but don't touch the heart. Sasa Mungu amechukua Eliana, lakini nyinyi mnafikiria ni Shetani, lakini Mungu anataka msimame imara. Kuna siku utalaumu Mungu. Mpende kabisa. Useme Mungu wewe mwenyewe ulijua, kwa maana wewe ndiye ulitupea na wewe mwenyewe ndiye umemchukua. So you know what you are going to give us. In faith. Muombe mkiwa na imani. Muombe kama mmekubali ya kwamba Eliana ameenda. Hapana kulialia mkisema wewe hapana. Kubali alafu muombe Mungu, kwa maana anasema atawapea chochote mnahitaji ama mnaomba. Watu wangu, huyu ni mama mwenye amelea Joy kanisani tangu utotoni. Huyu matanga ya mjukuu wangu mpendwa Eliana. Hamjambo tena. Mimi nahuzunika kwa sababu nilikuwa nafurahia, nasema nimepata mjukuu. Kitukuu kitanisaidia, lakini Mungu mwenyewe amemchukua. Alitupea tena amechukua, na sisi tukubali. Jipe moyo wazazi. Mungu mwenyewe anajua kila atamtendea. Mimi siwezi kuendelea mengi, lakini nielewa mama yake na analipea mjukuu. Nikaona kitukuu, nikafurahi, nikasema ni asante. Wacha kazi ya Mungu ifanyike vile anapenda. Kwa majina ya Roho Wasiki. Sasa vile wanasema huyo mtoto alikuwa anaonyesha vitendo kama ya mtu usijua miaka ngapi. Mnajua hata huko kwangu kwenye alikuwa amekaa, when there are 10 grandchildren, she's the leader. She's the leader of them. Sasa nilikuwa nasema huyu mtoto atakuwa kiongozi mahali ama nini? Na hapo nimekubaliana, kwa maana wengi wamesema she was very active and she was behaving or doing like an adult. Sasa nimesema watu wangu wenye tumetoka nao Bokoli, simame Bokoli Matili. Mimi nimesaliwa Matili na nikaoleka Bokoli. Sasa jamii yangu ya Basombi, simama mwefu. Those are my brothers and sisters and nieces and nephews and so on, and in-laws. Haya, wenye wanaita Joy, sister, and D, and so on, in-law, stand and wave. Sawa. Wave. Sawa. Kuna baba yake Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni baba mdogo wa Joy.
Last born father. Bwana Yesu asifiwe. Najua huyu ndio tena yeye ndiye amenilea mimi. Ndiye anipeleka shuleni. Yeye ndiye alikuwa akinilipia shuleni. Amekuwa mama yangu pande mwingine. Nataka kusema mtoto wangu Joy, Mungu atakubariki. Mtoto mwingine mbarikiwe. So we have a brother. Kulikuwa na nafasi waliita nduku. Haya, hasa baba na kuachia kwa uwanja sasa. Kanisa Andalizi, I think the Church of God, our team from Bokoli, wale wamekuja kutuomboleza for the loss of my niece, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. With the request of my two brothers and sisters, I think they eulogized yesterday. I wasn't around, so I was asking that you give me some opportunity, just like 2 minutes. I won't take long. I'm Ben Lunda. My brothers and sisters, Alan, as Lynette and Kelvin. Those are the brothers of Joy. Joy comes from a big family. As they come, Joy comes from a big family, the family of Wanakachas. We have Wanakachas around. Can you wave, Wanakachas? We have our chairperson in charge of that group, Brother Enos Matere. Welcome so much, my brother, for coming to condole with us. We have another group called the Namukis. The Namukis are the ones that are my uncles, my hocha, my hocha. Wale hocha, Joy. They are also here. They call them Namukis. Then, of course, our friends. We have also friends from Bokoli. We have friends from Bokoli whom Joe used to fellowship with. I wish to just also ask them to wave. Please, wherever you are, we appreciate your coming. May God bless you so much. My niece, Eliana, I have stayed with you in my house. I know your behaviors. Everybody has spoke about it. I don't want to repeat. Let God, who took you, keep you mahali ambapo yeye mwenyewe ameona. Otherwise, to my in-law, Mhwasi Eliab, you are my good friend. I normally call you brother whenever you come home. Feel encouraged during this trying moment. And of course, we ask that may God give you the wisdom to guide that family. And my sister Joy, I know you are going to be doubly blessed. Utapata mtoto mwingine ambaye is our niece. So without taking a lot of time, I think I had mentioned that these ones were here yesterday. They had already eulogized. So if my brother Enos, our chairperson, please, Enos Matere, and the Namuki chairperson or organizing, that is Mahapila, or Catherine, please, just say hi. Just come and say hi, my brother. Welcome. Abakambi ba mahua marai na wanamatanga wote, hamjambo. Mimi sitakuwa na mengi ya kusema,
ila tu haya matanga yametushitua, hatukuwa tumejipanga ndivyo, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha kufika hapa ili nasi tuweze kutoa rambirambi zetu. Dada yangu Joy, nasema tu Mungu awabariki na watoto wengine katika nyumba hii. Hata nami nilikuwa nimefurahi kwa maana hiyo nyumba ninapoiangalia inastahili watoto. Mungu awabariki. Ndalo maru kususikira kuliano huiza kuli baluya mugwazi kala mugoko kala ni mugwazi wacha muzuru wafuna muzili wafuna esimbu wecha wa mama mara yalala wiramu wafuna ekindi na mole hazo inalala kola mufuna ekindi muzili uza baile mazi nandi mahapira omangali nembone Margaret omangala ali ano wezilo ndakukani one Margaret pinja kolor oyo ochiloyo kwa hocha a politician at heart. Mimi ni Catherine Bolinda, nimekuja hapa kwa niaba ya watoto wangu. Joy ni kama mtoto wangu, nililelewa na mama wakakuwa nikawalea, and she made sure she brought me the child. When they were coming over for a holiday, akapitia akaniletea mtoto. When the kid was sick, wakaniambia, and we've been praying together. The parent-in-laws, I know them. We've lived with them in Kakamega. Nawaambia poleni sana. Joy, I know Joy is Jambi. She has sort of taken it positively, but I'm talking to my brother-in-law. I want you to take it positively because God has a reason for everything. Things happen for a purpose, is not for nothing. You are going to go through this, as your sister said, but take it positively so that you will for the sake of your wife. Because if you continue the way you are doing, you are going to pull down your wife. I want you now to come up as a man to support your wife, not the other way around. Thank you so much. Vana Masika, huhuicha, huhululo manuefwe, umechokulu, kwa msima sana. Thank you. Asante. Ubwali, a family fuililwe. My sister and my brother in love. Mwaisia mwezi mwisi na liyo mwami Yesu Kristo mulembe. Basali, it is true. Kusubala kuno kuli bakendi kubirobusa. God gives and God takes. My sister Joy and my brother-in-law celebrate today the same way you celebrated her arrival. Nefufu yezi kuchindile husabile family nelindoro kuhakamanu nuluwangeneta. Lisi na jange banambili fumu mwangali mkulihwa wa maiwa Joy. May Ileana's soul rest in eternal peace. Thank you, my brothers. You can just say your name and you sit. I am Alan Mulunda, the third born in the family of Dr. Mulunda and Madam John Mulunda. Ileana, rest in peace, my niece. I'm Kevin Masika Mulunda. My niece, rest in peace. I'm Lynette Nafula Mulunda. I'll surely miss you, Ileana. It's like a dream. It's like a dream, but we have accepted. Go well, my daughter. Rest in peace, Ileana. Pole, nimerudi tena. Kuna kituku ama kuhuwe wa Joy kamenya Nairobi, and she sent her greetings and condolences. Kuhuna muki, you've heard them saying the Namukis. Kuhu ibula mai is still alive, and auntie is looking after her, the young one that is in Nairobi, but she has been working with them while in Nairobi. Wametuma rambi zao, musipoke, because I know Kuhu will ask if anybody talked about her. So asante sana. Okay. So
Church, I'm sorry I've taken time, a lot of time, but I think it's because we didn't communicate well. But I'm sorry, I've been taking time. I'm a fear, my church, a fear of God. I fear God, and I fear the church leadership. We came with a large team. You have seen the team here. Members of my family. You can see my father here, amenisimamia. Nimemwomba dakika moja. My eldest sister in Wanakachi's family. That is, let me just take to her. Tunaokoa tu muda. Yes. Yeah, thank you. Kanisa andalisi na waombolezaji wote, familia ambayo imepoteza huko, tunasema pole. Hii carpet ni yangu. Okay. Sisi kweli ni familia kubwa. Mimi naitwa Gladys Namiti. Na baba yangu ndio mkubwa kwa Wanakachas. Baba Seds ndio karibu wa mwisho. Joy tulikuwa tunamhesabu wa mwisho. So I'm the first born, Joy is the last born. Na hao watu wote tunapendana na tuko hapa sisi wote. Yani kuomboleza mtoto wetu mpendwa. Jinsi vile wamesema tunampenda, lakini Mungu amempenda zaidi. Ninaomba tu semeji yangu na dada yangu waelewe, Mungu awatie nguvu, wakubali, wamwachilie na wa move on. Musilie na mkwane hapo. Italeta shida mingi, italeta magonjwa. Na ile msemo baba amesema hapa haitaweza kutendeka, lakini tunajua Mungu ni wa urejesho. Mungu wetu ni wa urejesho. Tulikuwa kwa hali kama ya Daudi, tuliomba sana. Tuliomba sana na tulikuwa tunaaminia Mungu atusikie na atuponyeshe huyu mtoto. Lakini kampendeza Mwenyezi Mungu akamchukua. Akamchukua jinsi vile alichukua mtoto wa Daudi. Lakini tunaona chenye kilifuata, Mungu aliweza, maombi hiyo haikuenda bure. Yani mjue leo maombi yetu haijaenda bure. Mungu wa urejesho atarejesha. Yes. Hii familia kubwa tutafanyaje? Si wakuje tu okay. Wameche. Hata my in-laws. Leo tutakula nyumbani kweli. My in-laws have not talked. Okay. Asante. Hata Job yule mama alisema alipoteza yote. Lakini ukisoma Job 42 alirejeshewa maradufu. Yani expect a double blessing. Na Mungu tu amsimamishe na muendeshe kwa njia yake. I'm happy. Yani I'm so happy. Nataka kusema kwa kitu. Mama Joan alipokuja kwa boma yetu, alileta mwanga katika boma yetu. She was a praiser, she was happy na alituimpress. Na yeye ndiye amebaki mahali kukaa na kuhualizikwa. Yani is the foundation of our home. Na nimeona raise praisers. Joy is a praiser. You know she has praised the whole night. Na tunaomba tu Mungu tena aendelee kumtia nguvu. Na anatutia, yani hata sisi wenye tulikuwa tunaonekana weak tukasimama. So Mama Joana tunataka kushukuru kwa yale yote umefanya kwa boma yetu. Watoto wetu wote, baba zangu na wamlamwa wangu wenye mlikuja kwa ajili ya wakati, poleni.
lakini tuko pamoja. Mbarikiwe sana. Let us appreciate the Bokoli team. Ebu appreciate them na makofi tafadhali. Unajua vile wana acknowledge ni familia kubwa, na indeed hii familia zote ni kubwa. Sawa sawa. Na wageni wametoka kila sehemu. Unajua wakati tulikuwa tunaweka hizi mahema, kuna mtu mmoja aliuliza, hii ni hema mnawekea mtoto wa miaka 3? Hello? Asante kwa upendo wenu. Tangazo. Team Potter's House, sorry. We would wish to consult with you a little bit on the main house. Very briefly, kindly, if all of you can just move on the upper side. Team Sitam, if you can also join Potter's House on the upper side, we will really appreciate. Please, if I call your group, feel free just to go straight away so that we can be able to save on time. At this point, ningalipenda kuchukua fursa hii kukaribisha mchungaji tuingie katika sehemu ya kanisa, wasome maandiko, tupate neno, halafu tutaweza kuendelea na speeches. Sawa sawa? Asante. Mama mwale, asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wale ambao waliandikwa katika Warumi. Tumelemewa katika utukufu kabisa. Kabisa. Tukikaa tunaendelea tu kumwambia Mungu atusaidie. Pahali tumefika, na shukuru wale ambao wamenena, lakini nitawaomba sana kwa unyenyekevu. Mimi ninaomba kwa unyenyekevu. Kazi hii ninafanya, nilifundishwa na kanisa, na kwa hivyo nitawaomba kwa unyenyekevu muwachie mimi nafasi, ni run the program, tuwawachie nafasi muongee. Amen. Na hata tukiongea mpaka kesho, huyo mtoto wangu Eliana leo anatakana kaburini, lakini mtaongea hata mkitaka mpaka saa 1. Wale ambao watazika wachungaji wako tayari, watawangoja tu, hawatawacha. Basi sehemu ni ya kanisa, nasi tuko na kanisa la Sitam hapa penye watoto wetu wanashiriki. Wako wapi? Yuko wapi mchungaji aweze kutoa hotuba yake kutoka Sitam Church kwenye wanashiriki, alafu tutafuatisha wengine. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi ni mwakilishi wa Sitam na niko hapa Kakamega. Jina langu ni mchungaji Peter Saliku Kaliwale. Kwa niaba ya mchungaji wetu mkuu kutoka Sitam Parklands, ambaye ametuma kikundi kiko mahali hapa, tumekuja kutoa rambirambi zetu. Hakika ni uchungu, lakini tunajua mfariji mwema ako pamoja nawe injinia na Daktari Joy. Jamii ya Mulunda na jamii pia ya Kuta, tunaombea baraka wakati wa majonzi. Bwana awaneemishe. Na pasipo kuharibu wakati, tunaomba tu tuendelee na ibada ili tuweze kusikia mahubiri. Bwana awabariki. Dikoni wetu Msinde, jipe moyo pamoja na mama. Asante. Friends Church iko hapa, mchungaji wa kanisa hilo aweze kuja kusema jambo. Bwana asifiwe. Nataka niambie Joy na mume wake poleni. Poleni sana kupoteza malaika kama huyu. Sisi kama Friends Church tumelea Joy na tunamuenzi, tunampenda, na hata yeye anatupenda. Mmesikia last December amekuwa huko kanisani na huyu mdogo. Hata watu wamekuwa wanauliza ni huyo mdogo. Kiwa church akasema can you say hi to
to the church and she said hi. So ndio maana kanisa imekuja hapa. Ni vizuri tu wasimame kanisa, tusimame juu. Tusimame juu. Can we wave? Tufanye hivi. Nataka nimuite Mama Beatrice. Okay, sawa. Nilikuwa nataka pia aseme hi, lakini amesema tukwamie pale. Nataka niambie tu familia yote poleni. Na nataka niambie kanisa poleni sana. Mimi huwa na run program na wakati ukienda pia nakuwa na wasiwasi. So nataka nikwame pale. Majina yangu ni Pastor Leonard Juma, Pastor Friends Church Bokoli, Chaplain Bokoli Boys. Amen. Yes. Mchungaji wa kanisa lengine lolote hako hapa na sisi. Simama tukuone. Karibuni hapa, mwasa sema tu jina na kusalamia. Kanisa nimesimamia programu hii, wapendwa ambao wamefiwa, mimi nikiwemo, na waombolezaji wote, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ninaitwa Reverend Helen Odera. Mimi ni mchungaji wa Maseno Township PAG. Na niko hapa kwa ajili ya msichana Joy. Joy ni msichana wangu na ninasema pole kwa kumpoteza mtoto. Mungu mfariji mwema, watie nguvu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Hata mimi nasema ni pole. Jana nimekuwa nani wachungaji wachache wameniona. Mimi ni Reverend Vera Nyandiko Omrambi, Mwokoka Yesu ni Bwana. Joy is our baby. Joy is Senje. Pole sana Senje, plus you are happy. May God give you the strength to stand the trial at this moment. Sisi wote ni wa nyumba moja, by the way, we are from Bunyere. Ndio sababu hao wamechelewa, nilikuwa na wangoja. Poleni sana kwa yote. Bwana Yesu asifiwe. Tumpungie Kristo mkono. Haleluya. Nasema pole kwa msichana wangu Joy. Najua ya kwamba maneno yetu hayawezi kukufariji, lakini Mungu atiaye watu nguvu akutie nguvu na akusimamishe pamoja na jamii yako. Mungu akawabariki. Pasa Naomi Webi nikiwa mchungaji wa PH. Bwana asifiwe. Wote tutasema tu amen. Sasa kitu naongea, mtoto wetu mpendwa na bwana yake, familia yote, neema ya Mungu iwatoshe. Tuseme amen. Mkutano ambao umesimamiwa na kanisa letu takatifu, tutasema Mungu neema yake iwatoshe. Sema amen. Wote mtoto wetu tuseme, tuelekeze mikono, akienda apokelewe vile amepokelewa. Tuseme amen. Na wote tukirudi manyumbani kwetu, tuseme Mungu neema yake itutoshe tunaporudi. Tuseme amen. Mimi naitwa Bishop Daktari George Masilikani. Huyu George Masilikani ni jirani wa kina Joy mwenyewe hapo kwao, na ndio mimi natoka. Asanteni sana kanisa kwa hiyo nafasi. Wasasi wa hapa ambaye ni Papa Kucha na Mama Nora ni watumishi wa Mungu, na kwa hivyo wale wenye wamefiwa wakija huku, wale ambao watasema kitu watasema vile ilivyo. Tuko na wachungaji wawili kutoka Rafiki, kutoka Vikeka. Simameni. Mseme kwa ufupi. Waliofiwa, jamii kwa jumla,
waombolezaji, hamjambo? Hamjambo kwa harusi ya mtoto wetu? Rafiki Church of God tunafanya kazi na mama wetu Reverend Nora Kuta. Tunafanya naye kazi pamoja. Watoto wetu wenye wamepoteza mtoto, Daktari Joy na Injinia Eliab, ni watoto wazuri sana. Naenda tu brief. December 24th wakija vacation tunakuwa nao. Na vile walikuja kanisani mwisho December, huyu mtoto alitufurahisha sana. Yote ile nimesikia kwa huyu mtoto ni ukweli mtupu. Eliana, rest in peace. Nasi tukitenda mazuri tutaona penye mtoto atakuwa amewekwa. Watoto wetu tunawaombea. Mwenyezi Mungu awabariki. Awatawale. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu amewatia nguvu na muendelee hivyo. Mchungaji mwenzangu na baba na jamii yote kwa jumla tunawaombea. Kanisa la mchungaji wetu Reverend Mara wenye wako hapa washiriki, msimame mwevu mahali popote penye mko. Simameni mwevu. Asanteni. Tunawaachia tu Mungu. Asante. Wabasa wetu, wachungaji, familia, baba na mama wa Eliana, babu na kuhu, familia kwa jumla, na wengi ambao tumekuja kufariji pamoja, hamjambo? Hamjambo tena? Sisi tuna huzuni na hatuna la kusema. Kanisa letu wa Bikeke tumefanya hesabu ya minus. Kwa maana tumepoteza mmoja wa Sunday school. Kwa hivyo tutahitaji maombi kama kanisa. Na familia ya Eliana tunawaombea. Tunajua ni uchungu, lakini tunaomba Mungu awe mfariji wenu. Tunajua vile wengi wameongea, mtabarikiwa. Mungu atajaza pengo hilo. Hawa watoto huwa wakiwa hapa likizo, mmesikia rafiki wamesema huwa wanashiriki huko, na hata sisi Bikeke huwa wanashiriki. Kwa hivyo tunajivunia familia hii na tunaendelea kuombea. Mungu akawatie nguvu na muweze kubarikiwa. Asante sana. Hawa ndio wachungaji wenye familia hii inafanya kazi nao. Kwa sababu ya kazi ya Mungu, mama anaenda rafiki. Sasa umesahau. Mama anaenda kuhubiri rafiki, baba saa zingine anaenda huko kupelekana na mama, lakini saa nyingine yako hapa Bikeke. Na Eliana aliwekwa wakfu hapa kanisani. Tukamwachia Mungu aweze kumlinda. Na kwa hiyo Mungu amemlinda jinsi apendavyo. Mapenzi yake ametimiza. Amen. Isahau kusimamisha kanisa la Bikeke. Waweze kuwevu, simameni mwevu. Asante. Wachungaji wa kanisa la Church of God, simameni. Nakiwa hawawezi kuwaona, lakini hatutaenda mbali sana kusonga na sasa na kataa. Hawa ndio wachungaji ambao wanafanya kazi na mama Nora, na kwa hivyo ninawaomba mwevu tu. Na jina yenu nilitangaza jana, nikasema nitasema leo, nimekataa kwa sababu ya time. Amebaki hapo mmoja mwenye huwa anaongoza sisi wote, na katika kanisa la Mungu yeye ana jina la Owasia. Kuwasii makanisa 13, kulea wa baba, wa mama, wasichana, wavulana, kila mmoja, kuweza kuunganisha, kuweza kupatisa na so on.
na kwa hivyo yeye ndio ako hapa na sisi. Mwenye nitaintroduce ataweza tu kuwevu, mtamuona akinena. Yeye Mungu amemsaidia kukuwa overseer wa makanisa za Church of God within Trans Nzoia County, na tena yeye ana cheo ya kuwa mwenyekiti kwa makanisa za NCCK within Trans Nzoia, na yeye ni mwenyekiti ya makanisa za towns hata huko Nairobi. Huyo ndio mwenyekiti yenu. Baba simama na wave. Atasema majina yake yeye mwenyewe, mimi huwa sitaki jina lake. Wasemaji ndio wanafuata wa maandiko matakatifu, kwaya imba stanza na chorus wakuje kusoma. Jana wewe katika safari yangu twatembea na wewe. Lakini ukweli ni kwamba Kristo amefufuliwa kutoka wafu, na ni uthibitisho kwamba wale waliolala katika kifo watafufuliwa. Maana kama vile kifo kilivyoletwa duniani na mtu mmoja, vivyo hivyo nako kufufuliwa katika wafu kumesababishwa na mtu mmoja. Kama vile wote walivyokufa kwa kujiunga na Adamu, vivyo hivyo wote watafufuliwa kwa kuungana na Kristo. Lakini kila mmoja kwa mpango wake Kristo kwanza, halafu wale walio wake Kristo wakati Kristo atakapokuja. Baada ya hayo mwisho utafika, wakati ambapo Kristo atamkabidhi Mungu Baba utawala, baada ya kufutilia mbali kila tawala na mamlaka na nguvu. Maana Kristo sharti atawale mpaka Mungu atakaposhinda adui zake na kuwaweka chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo. Maana maandiko yasema Mungu ataweka kila kitu chini ya miguu yake. Ni dhahiri kwamba Mungu haingii katika kundi hilo la vitu, maana yeye ndiye aliyeviweka vitu hivyo chini ya Kristo. Lakini vitu vyote vitakapowekwa chini ya utawala wa Kristo, ndipo naye mwana atakapojiweka chini ya Mungu aliyeweka vyote chini ya utawala wake, ili Mungu atawale juu ya vyote. Kama hakuna ufufuko, je, watu wale wanaobatizwa kwa ajili ya wafu wanatumainia kupata nini? Kama wafu hawafufuliwi, ya nini kubatizwa kwa ajili yao? Na sisi, ya nini kujitia hatarini kila saa? Ndugu, mimi nakabili kifo kila siku. Fahari niliyo nayo juu yenu katika kuungana na Kristo Yesu Bwana wetu inanifanya nitangaze jambo hili. Kama kusudi langu lingalikuwa la kibinadamu tu, kule kupigana kwangu na wanyama wakali pale Efeso, kungalinifaa kitu gani? Kama wafu wafufuki, basi tule na tunywe, maana kesho tutakufa. Msidanganyike. Urafiki mbaya huharibu tabia njema. Amkeni na mwanze kuishi vyema, na acheni kutenda dhambi. Baadhi yenu hawamjui Mungu kabisa. Hii nawaambieni niwafedheshe. Lakini labda mtu ataweza kuuliza, wafu watafufuliwaje? Watakuwa na miili ya namna gani wakati watakapokuja tena? Hayo ni maswali ya kijinga. Ukipanda mbegu isipokufa kwanza haitaota. Unachopanda ni mbegu tu.
labda ya ngano au nafaka nyingine, na sio mmea mzima ambao hutokea baadaye. Mungu huipa hiyo mbegu mwili anaotaka mwenyewe. Kila mbegu hupata mwili wake kwa namna nyingine, na mwili wa samaki pia ni wa namna nyingine, wanyama pia wa namna nyingine. Tena kuna mwili ya mbinguni na mwili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya wafu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutoharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye uisha, lakini atangulii ule wa roho mbali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza toka katika nchi ni wa udongo, mtu wa pili toka mbinguni. Kama ilivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo wa mbinguni. Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tuchukue sura yake yenye aliye wa mbinguni. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu urithi kutokuharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala zote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumbua na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, na wafu wafufuliwe, wasiwe na uharibifu, na kutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huo wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao tutakapovaa kutokuharibika, neno liandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Wapi wewe mauti kushinda kwako? Wapi mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu wa mbinguni, zangu wapendwa, uimarike, msitingizike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mnajua ya kwamba taabu yetu nayo si bure. Baba yetu aliye juu mbinguni, somo limepita. Baba, wakati mfafanuzi atasimama, mtoto wetu ametengeneza hapa ibada yetu ya siku ya leo. Mwenyezi Mungu, tusitoke bure. Mwenyezi Mungu, tusaidie. Miozi iliyo hai, Baba, utukumbuke. Mimi katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu.
mlango wa 12 mstari wa 16 mpaka 23 tunasoma, basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. Nao wazee wa nyumba yake wakaondoka, wakasimama karibu naye ili wamwonee katika nchi, lakini hakubali wala hakukula chakula pamoja nao. Ikawa siku ya 7 yule mtoto akafa, nao watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia kuwa mtoto amekufa, maana walisema, angalia, yule mtoto alipokuwa hai tulisema naye, hakusikiliza sauti zetu, basi hata sidi kujisumbua, tumwambia kuwa mtoto amekufa. Lakini alipoona kuwa watumishi wake wanaonekana sana, Daudi alitambua kuwa mtoto amekufa. Basi Daudi akawauliza, je, mtoto amekufa? Nao akasema amekufa. Ndipo Daudi akainuka pale chini, akaoga, akajipaka mafuta, akabadili mavazi yake, akaingia nyumbani mwa Bwana, akasali, kisha akaenda nyumbani kwake, na alipotaka akaandalia chakula, naye akala. Watumishi wake wakamwambia, ni nini gani ulilolitenda? Ulifunga ukalia kwa ajili ya mtoto alipokuwa hai, lakini mtoto alipokuwa amekufa uliamuka ukala chakula. Kisha akasema, mtoto alipokuwa hai nilifunga nikalia, kwa maana nilisema, ni nani ajuaye kuwa Bwana atamhurumia mtoto apate kuishi? Lakini sasa amekufa, nifunge nini? Je, naweza kumrudisha tena nini? Nitakwenda kwake, lakini yeye hatanirudia mimi. Somo ya pili natoka katika kitabu cha Job chapter 1 verse 21. Job chapter 1 verse 21. And said, naked I come from my mother's womb, and naked I shall depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Mungu abariki andiko. Our third reading is from the book of Mark 10, verses 13 to 16, which says, watu walikuwa wakimletea Yesu watoto wadogo ili awaguze, lakini wanafunzi wake wakawakemea. Yesu alipoona yaliyokuwa yakitukia, akachukizwa. Akawaambia wanafunzi wake, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa Mungu ni wa wale walio kama hawa. Amin, nawaambia, mtu yeyote asiyopokea ufalme wa Mungu kama watoto wadogo, hata uingia kamwe. Akawachukua watoto mikononi mwake, akawakumbatia, akawaweka mikono yake juu yao, akawabariki. May God bless the reading. Mama
Basi vijana yangu Eliab na Joy, familia ya Kuta, watumishi ambao mmekusanyika hapa kwa ajili ya ibada hii maalum ya msichana wetu, kwaya ambayo imeimba vizuri, waombolezaji wote kutoka Vokoli pamoja na Bunyore, majirani pamoja na marafiki, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti wa ibada hii ndiye vice overseer wa eneo hili, kwa majina yake ni Reverend Helen Mwale, na alinyima nyinyi jina langu. Majina yangu naitwa Reverend Agri Olumola. Kwa unyenyekevu sana nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya siku hii na hata watumishi wa Mungu ambao wako hapa, kuona ya kwamba kijana wetu Eliab, msichana wetu Joy, mzee Ben pamoja na mama Nora wamefarijika. Praise God. Huyu Eliab na Joy, mimi ndio niliunganisha harusi yao, na wakati nilisikia haya langu lilikuwa kuomba nao. Nataka kusema wakati huu poleni sana. Nimejaribu kutafuta neno lolote lizuri ambalo linaweza kushinda pole, sijapata. So nataka kusema poleni. Kwa sababu mimi mara nyingi wanaambia watu matanga ni mazuri yakiwa mbali, lakini yakiwa karibu na wewe ni kitu cha uchungu sana. Ni kitu cha kuhuzunisha, ni kitu cha kuhangaisha watu, na ni kitu ambacho usipochungana nacho kinaweza hata bomoa familia. Lakini kulingana na mazungumzo ambayo nimeyasikia, msichana wetu Eliana ameendelea kuwa kipatanisho katika jamii zote mbili. Bwana Yesu asifiwe. Basi ningelipenda kusema machache, na kabla sijasema nitauliza mchungaji wetu wa Sitam come and pray for me as I want to speak. Heavenly Father, what a great opportunity that in such a hard moment we cannot lean on our own understanding, but lean on the power that is available to us through the Word of God. And therefore, Father, even as your servant has stood before us, O God, in our crying, in our low moments, we want to uplift Reverend Olumola even as he brings the word of hope. Father, I want to pray that you take over the situation now and minister to our hearts in such a powerful way. Use him so that our ears will be able to hear the hope that is also destined for each and every living being. And therefore, Father, take all the preeminence even as we await the glorification of each and every last one of us. May this be a testimonial moment, O God, that during this funeral of our beloved daughter Eliana, that quite a number of people received Christ. This is the altar for that. We receive this with thanksgiving in our hearts in Jesus' name. Amen. Amen. Basi tumesikia nyimbo nyingi zikiimbwa, tumesikia ushuhuda mwingi kutoka kwa watu tofauti tofauti. Nataka kusema ya kwamba huu ni wakati ambapo tunahitaji sisi wote kujiunga pamoja, kuomba pamoja na jamii hii kwa ajili ya msiba ambao umewapata. Lakini nataka kusema hivi Eliab na Joy, ya kwamba sisi zote vile tulivyo hivi in this world, sisi ni wasafiri. Bwana Yesu asifiwe. It might not matter how many years you stay in this world. Ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, nyanya yangu, rafiki yangu, unapoishi katika ulimwengu huu, ujue kwamba sisi wote ni wasafiri. Na ninajua kuna watu wametoka Bunyore, kuna watu wametoka Vokoli, kuna watu hata wametoka hapa Kitale, wengine wametumia matatu, wengine wametumia tukutuku, wengine wametumia hata bus. I know there is something you must have learned kwa usafiri wenu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine umetoka Bungoma na mlipanda watu gari likajaa, kufika Webuye kuna wale walishuka. Kufika Kamukuya kuna wale walishuka. Kufika Kimilili kuna wale walishuka. Na wewe ukaendelea na safari mpaka ufike Kitale. Kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Which means tikiti uliokata, safari yako imefika mahali unataka kufanya nini? Kushuka. Na huyu msichana wetu ambaye Mungu alitupatia
alimwekea siku zake za kuishi, na wakati zimekamilika, transport yake leo imefanya nini? Imeisha. Na Mungu akaona kwamba huyu sasa siwezi kumweka katika hali ya kuendelea kusafiri pengine na watu ambaye watamkanyaga matope, watu ambaye watamtukana kwa barabara, hata anga kwa sana na conductor ama driver ya kwamba transport yake haitoshi. Akaamua kuchukua yeye kwa ajili ya kumfanya kuwa mmoja ya malaika zake. Bwana Yesu asifiwe. And also hata wakulima wengi tumelima mashamba. Wakati umelima shamba lako, wakati ukienda kuangalia mahindi kama yamekomaa, kuna yale ambayo utachuna kidogo, uende fanye nini? Haungoji yakauke yote atutavuna yote safari moja uende kuuza ama uende kusiaga. Unachukua kidogo ile ambayo unaenda kukula, kuna ile utachoma, kuna ile utachemsha, na kuna ile utawacha ikomee uifanye kuwa unga. Bwana Yesu asifiwe sana. It is all depends on the farmer. So sisi tukiwa hapa lazima tujielewe, lazima tufahamu ya kwamba Mungu amekutuweka katika ulimwengu huu akiwa na sababu. Mungu ametoka katika ulimwengu huu akiwa na makusudi. Mungu ametoka katika ulimwengu huu akiwa ametupangia siku zetu za kuishi. Hallelujah. And I know all of us in one way or another. Mimi nimeenda matanga mengine, nasikia mama mzee sana amegonjeka, amerudi nyumbani, akagonjeka, akarudi nyumbani. Mtoto akikufa nasikia mimi nilitarajia huyu mtoto anafanya nini? Hata mizika. The plans of the Lord are different from our understanding. Amen. Nilikuwa na mzee mmoja kule Kisa. Mzee huyo alikuwa mchungaji. Na huyu mzee, mama akikufa katika jamii ama katika hiyo community, wanamuita yeye kwenda kusuluhisia mzee ambaye amebaki. Mtoto akikufa, yeye anaitwa kwenda kusuluhisia because alikuwa na maneno mazuri ya kufariji mtu mpaka ajisikia kwamba kweli ile ambayo imetendeka ni Mungu amefanya nini? Ametenda. Sasa wakati mmoja mke wake akakufa. Akalichukua kawaida. Na walikuwa na mtoto mmoja. Mtoto wake huyu akasoma, akamaliza, akaandikwa na benki. Alipopata mshahara wake wa kwanza, akaamua waje nirudi kwa baba nyumbani. On his way back home, na mshahara yake, gari ikapata accident na yeye akakufa kwa hiyo gari. Sasa huyu mzee amekuwa akiambia watu, huyu ni mtoto wa Mungu, huyu mzee ni mali ya Mungu, huyu mama ni mali ya Mungu, waachie Mungu. So walipofika kwa huyo mtoto wake, wakamwambia, mzee, you've been telling people huyu ni wa Mungu, waachie nani? Waachie Mungu. Sasa leo na wewe pia huyu ni mali ya Mungu, waachie nani? Mungu. Akasema mlisha husinya. Umwana shikano noho ya Nyasaye. Yaani kwake sasa imekuwa uchungu kuliko watu wengi. Praise God. Akaanza kugombana, mniambie niwaachie Mungu. Mtoto kama huyu anaweza waachie Mungu. Inakuwa ni vigumu for one to understand it is all about God. Praise God. But there is a man here in the Bible ambaye anaungana na Eliab leo. Mimi nilipenda Eliab na Joy muungana na huyu mtumishi wa Mungu. David, a king over Israel. David invited by God himself to be a king over Israel. David was invited by God against the wish of the family. Anafika mahali ambapo anajikuta katika njia nyembamba, crossroad, mahali ambapo hawezi kufanya uamuzi kibinafsi. Mtoto wake anagonjeka. David anawacha kukula. A king, a whole king, a servant of God, a man who is leading almost the whole nation, anakataa kukula kwa sababu mtoto yake. Anakataa kulala. Anasema alilala chini. We cannot tell how he slept on the floor kwa sababu ya mtoto wake. Yaani kama kulikuwa na kukesha, alikesha peke yake. Akiomba Mungu, ninajua huyu mtoto ulinipatia kama kipawa, lakini naomba Mungu nisaidie mtoto huyu aweze kuishi. Mtoto usikie amepangiwa nini, lakini nataka Mungu unipatie nafasi aendelee kuishi pamoja na mimi. David cried, David prayed, David fasted. And the Bible says at the seventh day, mtoto alifanya nini? Alikufa. Hata watu wakaenda kumzungumzia David. Kamwambia Bwana, amuka tukule. David akasema mimi siwezi kukula until my son ameamuka kutoka kwa magonjwa. Praise God. Lakini wakati mtoto alikufa, hata wale walikuwa waliogopa kwenda kumwambia. Because walisema wakati mtoto alikuwa mgonjwa, tulizungumza na yeye, hakutaka kutujibu. Na sasa mtoto amekufa, tukienda kumzungumzia itafananaje? And the Bible says, katika hali ya kuzungumza wakienda mahala alikuwa, he sensed.
ya kwamba haya mazungumzo ya hawa watu, kutembea kwa hawa watu, in other words, nataka nikuambie ndugu yangu, dada yangu, wewe ulioga hapa, your body language must communicate something to this family. Praise God. Unapotembea, unapoongea, unapocheka, unapohuzunika, unapolia, ujue you are communicating something kwa watoto hawa wawili. Amen. So nini nataka kurudi mtoto wangu amekufa. Wakasema bwana, tuliogopa kukuambia because this happened wakati ulikuwa mzima, mtoto alikuwa mzima, hukutaka kutuongelesha, hukutaka kukuona, tukashangaa. Tukikwambia amekufa sasa itakuwaje? David akasema, mimi ninajua Mungu aliyeniumba, Mungu aliyenipatia huyu mtoto ni Mungu ambaye ana uwezo wa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu Mungu amefanya yale yaliyo yake. Mimi nilikuwa namuomba tu ikiwezekana anirudishie. Na vile haikuwezekana, siwezi kuendelea kufunga. Siwezi kuendelea kuomboleza. Siwezi kukosa kuendelea kukula. Maana mtoto huyu at the end of the day mimi ndo nitaenda kwake. Bwana Yesu asifiwe. So Eliab na Joy, nataka niwaambie at any other given opportunity, mtoto wetu tutamuona akiwa mmoja ya malaika. Sisi ambao mko hapa kama watu wazima, you still have a responsibility. Kutubu kila wakati, kuomba kila wakati, kufunga kila wakati, kuimba kila wakati, kutembea na Mungu siku na mchana, kuonekana kwamba wewe mbele za Mungu every now, so that at the end of the day tuungane na huyu mtoto. Praise God. Eliab 1994 mtoto yangu kijana alikufa. And some people wanaweza kuuliza a very foolish question expecting an answer. So mimi katika ushuhuda wangu nilisema mimi ninafanya kazi ya Mungu, hata pombe sikunywi. Na huyu mtoto kiliua maid alinyonga na uji, atanalazimisha mtoto kufanya nini? Kukunywa uji. So mimi nilikuwa nauliza nyinyi ambao Mungu hapa mniambie, Mungu huyu alikuwa wapi mtoto wangu akikufa? So wakaniuliza, na wewe tunataka tukuulize, kwa hao watu wote, kama Mungu angekwambia nataka malaika leo, ungepoili nani akufe badala ya mtoto yako? Bwana Yesu asifiwe. In other words, the thing that the Lord does, he has a reason. And today, I have a doctor in the home, I have a nutrition. Amen. Mama Nora will tell you a lot. Na ndio kuta huyo. Kwa sababu Mungu anajua wakati anaondoa hii anakupatia nini. Praise God. Mungu anawapangia mazuri. Mungu anawatakia mazuri. Mungu ana mipango mizuri na maisha yenu. Yeye ni kumtegemea na the best massage you can do is to accept. The only medicine in this situation, Eliab na Joy, is to accept the will of God has been done. Because your sister tried to make all effort to communicate with the people who are experienced, including her experience. Alipokuwa anazungumza jana, then I looked at the Dr. Alwara. Dr. Alwara huyu mnamjua. Is a very big doctor in name. Kapsabet. Na wakati babaka alikufa, kwenda kudiagnose kuona kwamba what killed him, it was just pneumonia. So akasema baba yangu mimi niliambia watu kama ni malaria mpatie hii, mpatie hii. I wish I knew it was pneumonia, mwenyewe ningechukua baba yangu nifanye nini? There are things you cannot control. There are things you cannot make God to decide otherwise. Kwa maana Mungu ana mipango mizuri. Praise God. Mungu amechukua Eliana. Tumwachie vile Yesu anasema, wacheni watoto wadogo wafanye nini? Waje kwangu. Wewe lenye kusimama tu na kumwambia Mungu tumekutegemea wewe. Sisi ni watu ambao unajua tunafanya kazi yako, wazazi wanafanya kazi yako. Sisi tunataka kutembea na wewe. Yesu Musa labawa hangu sasa nimejitweka kwelele kwanda me Bwana wa hangu wengine kuepuka kweli sina mahali mali ya ulewe mimi tajiri utembee na Mungu, umwamini Mungu. The second verse inasema hata wajabu nisumbua aje nitakukimbilia wewe.
in all this situation, mkimbilie Mungu, muamini Mungu, mtegemee Mungu, umuombe Mungu, ana mambo atakufanyia for you to believe that hata kumchukua Eliana, he had a good purpose. Amen. Although nobody cheat you, you will forget easily. Kusahau nayo haitakuwa rahisi. Lakini kumwamini Mungu, ukishakubali itakuwa ya kawaida ambayo si ya kawaida. Unajua watu wengi wanaambia watu, hii ni mambo ya kawaida. Si ya kawaida kwa because hujai kuzika mtoto mwingine ambao utafananisha na nani? Ni Eliana. So si ya kawaida, ni mzigo ambaye unahitaji in totality kumtegemea Mungu, kumwamini Mungu na kutembea na Mungu. And that is why Ayubu in his writings anasema baada ya vidole kupotea, watoto wake kukufa, mali yake kuonekana imekwisha, yeye amejikuna mpaka akasema, mimi nitoka kwa nyumba utume mama yangu nikiwa uchi, pia nitarudi huko nikiwa uchi. Hawezi kurudi kutume mama yake, atarudi mahali Eliana anaenda leo akiwa vile alivyokuja. Bwana asifiwe sana. Alafu anasema Bwana ndiye alitoa, na tena Bwana amefanya nini? Amechukua. Praise God. Mungu alipeana na Mungu amechukua. Kule mbinguni unasikia kuna wasai 24 wameungana na malaika wakiimba. I want to believe. Hata leo ukiamsha huyu mtoto, na umwambie sasa rudi kwa baba yako, rudi kwa mama yako, rudi kwa grandparents wako. Akiwa ameungana na malaika, anatembea kule mbinguni na malaika, atakwambia mimi siwezi kurudi. Amen. Ameungana na malaika, naondoka kutembeani ni mwa mbingu, na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu, kijito amekuoshwa umu na msi, na kwa hiyo kwa maana yeye ameungana na watakatifu, ameondoka na moyo safi, akilima hard to join the other angels to serve the Lord. Amen. Sasa Eliana amemaliza yake. Wewe ambao uko hapa, wewe ambao umesimama hapa, wewe ambao umeketi hapa, wewe ambao unaona sanduku hili, maisha yako yatakapofika mwisho, utafananaje mbele za Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Biblia inaniambia katika Ufunuo wa Yohana 20 mstari wa 12, na kule mbinguni vitabu vikafunuliwa, wakaona wakubwa na wadogo, majina yao yameandikwa, na kila mtu alihukumiwa sawa sawa na matendo yake. Praise God. Wewe ndugu yangu, wewe mama yangu, mahali unaishi, mahali unatembea na familia yako, unaishi vipi kiwango ya kwamba leo tukikuja kwako vile tumekuja hapa utakuwa umejoin ufalme wa mbinguni? Amen. Iko mwingine tulikuwa naye kwa matanga nyingine, so aliendelea kulia sana. Tukizungumza yeye anaendelea kupangusa machozi. Tukizungumza anaendelea kupangusa machozi. So tukamchukua na mchungaji mwingine tukamuuliza kijana hivi, iko shida wapi? Umehuzunika sana. How close is this person to you? Akatuambia hata mimi niwaambie. Mimi hata silimime nako kwa sanduku. Ninaamini kwamba hii sanduku nzuri inaenda kwa mchanga. The whole of this money, yani hii pesa yote inaenda wapi? Unasema umekuja hapa na mambo yako, nataka utoke kama vile mchungaji ameomba, ukiwa umebadilisha maisha yako, ukiwa umejenga uhusiano wako na Mungu wako, ili kesho tukikuja kwako, kesho mkikuja kwangu, tuwe pale tumeenda ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So the question is this. Biblia inasema wacheni watoto wadogo waje kwangu. Ayubu anasema nilikuja bure, ninaenda bure. Bwana alipeana, Bwana amechukua. Na Bwana atakapokuchukua wewe, you know you might not know. Wewe unamwona huyu mtoto alikonjeka maybe siku 7, alikonjeka maybe wiki moja, alipokonjeka maybe siku 10. Pengine alikonjeka, wewe hujui hata pengine leo hautafika nyumbani. Amen. When you end your journey, my brother, my sister, how are you going to end up? And this is a question that a husband cannot answer on behalf of the wife. The wife cannot answer on behalf of the husband. Parents cannot answer on behalf of the children. And the congregation cannot answer on behalf of the pastors. How are you going to end up your journey? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Utamalizaje?
Utamaliza ukiwa katika kiwango gani? Utamaliza ukiwa katika hali gani? Utamaliza ukiwa wapi? Haleluya. Wengi mmetegemea waganga, wengi mmekuwa waongo, wengi mmekuwa wachochezi, wengi tumekuwa kuvuruga makanisa. Hata sasa uhusiano wetu na Mungu kwenda kanisani sasa hayapo. Nataka nikuambie, as long as you live, one day you will give account on how you lived on this earth. Amen. So I don't know swali. When your time comes, when you end what you have, and this question will not separate people. Ati wewe uliishi kwa ghorofa, wewe uliishi kwa nyumba ya makatoni, wewe ulikula mkate yenye nane, wewe ulikula mahindi ile ambayo imekarangwa. The question is to all of us. Whether umesoma ama haukusoma, utamalizaje safari yako? Mungu anakungoja. Mungu anakuhitaji. Wewe umebadilika katika ulimwengu huu, unaishi maisha yako bure. As if you are everything and you have everything. Bwana alipeana na Bwana atafanya nini? Na Mungu awabariki. Nitaomba Eliab, please, na Joy, move forward. Songeni tu hapa mbele. Wachungaji, let us surround this family and let us pray for them. Nimehitaji mwokozi awe nami. Can you sing that song for us? Just one stanza. Nimehitaji mwokozi. Wazazi, can you come? Surround them. Sana hofro honisina haniyo rozetena sitani tena nemufa tedahi wanimeni tajibu tumekusanyika mbele zako, tuko tumezunguka watoto wetu Eliab na Joy kwa ajili ya msiba walio nao. Bwana, umetuita, njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, na nitawapumzisha. Watoto wetu wana shida, wana mizigo kwa ajili ya mtoto wao ambao umechukua kutoka mikono yao. Baba, ninaomba wewe ambaye ni mfariji mwema, vile ulivyotembelea Martha na Mary wakati ndugu yao alikuwa amekufa, tembelea familia hii. Tembelea Eliab, tembelea Joy, tembelea wazazi wa Bunyore, tembelea wazazi wa Bokoli, ili Mungu tukakuone wewe kama Mungu ambao ulipeana na pia umechukua na una mipango mizuri kuhusu watoto wetu. Pokea sifa na utukufu, kwa maana hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Hakuna jambo ambalo haliwezekani na mikononi mwako. Wewe ni mwanzo na hata mwisho. Unajua haja ya moyo wa kila mmoja. Unajua haja ya mahitaji ya moyo wao. Unajua yale ambao wamewaza, yale walikuwa wanatarajia kutoka msichana huyu, lakini wewe umechukua yeye. Replace. God replace. Rudisha mwingine Bwana. Rudisha wengine Jehova ambao wata-add value kwa maisha ya Eliab na Joy. Ulimrudishia Ayubu watoto 7 mara moja, wakati ambapo walikuwa wamepoteza matumaini, na wakati ambapo walikuwa wamepoteza kila kitu, ulimrudisha mara moja, mara 100, na wakawa watoto wa furaha, watoto wa amani, watoto wa baraka, watoto ambao walipendeza kwa utukufu wa jina lako, na familia yote furahi. Rudishia hawa pia kwa uwepo wako na upendo wako mara 7. Warudishie mara 100. Marafiki ambao wamesimama nao, ninaomba uweze kuwabariki. Makanisa ambayo wamesimama nao, uweze kuwabariki. Wazazi pande zote mbili ambao wanahusiana na Eliab na Joy, uweze kuwabariki. Tunakushukuru maana umesikia na utatenda kulingana na mapenzi yako. Yala hatujaomba, Roho Mtakatifu atuombee. Maana nimeomba haya kwa Yesu Kristo ndiye Bwana Mwokozi wetu.
We can go back to our seats. Come and pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Neno lako kama mbegu imepanda ndani ya roho zetu, na tumebaki na swali, tutamalizaje safari hii? Baba, mtumishi wako amenena, tunamwombea baraka, tunamwombea neema kuu hata kuendelea kutia watu wako moyo. Na sisi ambao tumesikiza neno hili, Baba, endelea kutuhimiza ya kwamba tukajipange sawa sawa. Maana tuampe tutakapolia tusipatikane na tuko tayari. Baba, pewa sifa na utukufu, na kwa Yesu Mwokozi tunaomba. Amen. Amen. Asante. Asante sana kanisa kwa wakati huu, neno ambalo ni la kubariki na kufariji. Haleluya. Kipindi ambacho kinafuata, ningalipenda kukaribisha MCA wa area hii akaweze kutusalimu, na pia kama itampendeza atusaidie katika sadaka. Najua ya kwamba tumekuwa na njia nyingi za kuweza kusaidia jamii hii. Kwa hivyo kama haukubeba saa hii usihukumike, because there are people who have given through WhatsApp groups and other forums of giving. But labda uko hapa na haukupata nafasi ya kuweza kupeana arobaine yako ama sadaka yako, tunataka tukupatie nafasi hii ili tukaweze kufariji Eliab na Joy. Hicho kipindi kikiisha, tutaweza kuendelea na uzungumzaji mfupi kutoka kwa wale watu ambao wamesalia. Ningalipenda kusema hivi, haitakuwa possible kila mmoja ambaye alitamani kuzungumza azungumze. Kwa hivyo nitaita watu katika vikundi, alafu mmoja tu ndiye ataweza kusalimu, alafu tutamaliza ili mtoto akaweze kupumzika kwa wakati ambapo unafaa. Area MCA kama asante. I know there are normally a lot of protocols, but allow me to break all of them and we give you a chance to say something and then help us there. Thank you. Asante sana Master of Ceremony. Nataka kuchukua nafasi hii niweze kutuma rambirambi zangu, rambirambi za familia yangu kwa kijana wetu Eliab, mke wake Joy, familia kubwa ya Mr. Devon Kuta na mama Nora, kanisa letu ambalo limesimamia hafla hii, kanisa zingine ambazo pia zimekuja hapa, jamii kubwa ya watu wale wametoka Bokoli, Bunyore na sehemu mbalimbali za Kenya hii. Niseme God is good all the time. Basi tumekuja hapa tukihusunika sana sababu mtoto Eliana kwetu ni kama malaika. Tumesikia mahubiri mazuri kutoka kwa Reverend Agri. Mimi kama kiongozi katika sehemu hii nimekuja tu pia kufariji familia hii na pia kuwapea matumaini. Tumempoteza mtoto huyu, tunamwita malaika sababu katika Ukristo tunajua hakuwa na dhambi zozote, lakini tukubali ni kwamba yalikuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Everyone na wale msofe Eliab walikumu ni kwa funuhe, lakini kwa religion ndio msinano mwana wa habana kulila mwana wa malaika chileno kwa matumaini. Ndio Eliab wali nafasi hiyo hujala uliweulindi
lakini fe mwili rodini so mwana ukimyaga kino tunajua every time you are gifted kuna kuwa na matumaini kubwa kwa familia na jamii kubwa kwamba mtoto anaweza kukua mtu mkubwa na aweze kuweza kubadilisha jamii kubwa. I know the Coopers, it's a very trying moment to the entire family, but pia kama viongozi tunasema pole. Mimi ni mheshimiwa area MCA Alfred Wefwa ambaye pia ni wajirani katika sehemu hii. Labda kabla nikuja hapa tumekuwa na program ambayo tumekuwa pia tunatunza wakulima wetu almost 1 week. Sisi na gavana tumekuwa tunajaribu kupatiana mbegu kwa wakulima wetu. I know this time tuko na challenge kubwa sababu mvua imekuja mapema kabla hatujatayarisha mashamba. Si ni kweli? Hapa Trans Nzoia is the great basket. Lakini saa zingine wakati wa njaa hapa nasi tutakuwa na njaa zaidi. Tumeona mandugu zetu wakitoka katika serikali ya kitaifa wakiwa viongozi katika sehemu hii. Wamekuwa wanashutumu program ambayo sisi tumekuwa nayo na gavana. Sisi tuliunda budget na tukasema lazima tuweke mbegu kuwapea wakulima matumaini katika sehemu hii. Lakini tumeona mandugu zetu wa kitaifa wale wako karibu na Mheshimiwa Rais wanakashifu kwamba hiyo program ni duni kama sisi tuweze kuwapea mbolea. Sasa tumesema kweli, kama sisi wa gavana tumewapea mbegu, si wale wa kitaifa pia watuletea wakulima mbolea ama namna gani? Sababu tuko na serikali mbili. Hii ndogo ya hapa mashinani tumesema tupewe wakulima nini? Mbegu. Na hawa wengine pia wana majukumu ya kuweka budget kwa hiyo mbolea, waletea wakulima nini? Mbolea ya bure. Ili wakati ikifika wakati ule tuweze kusalisha chakula ya kutosha. Watu wetu, sisi tunashukuru sababu mlitumikia heshima mkatupea uongozi huu. Katika safari hii pia tunaomba mtuombee. Sababu ni kama siasa imeanza mapema kuliko kazi. Tumeona kuna watu wanafurua hapa wanatumia 6 million every week. Ati wanakuja mashinani kuuliza mwananchi wa kawaida anatakana kufanywa nini ndipo wapewe rais ati uwezo wa kuja Trans Nzoia. Rais alipigiwa kura na Wakenya wote. Ni aibu sana baadhi ya viongozi ambao tulichagua ati wameanza mizururo kwa kila ward, ati wanataka waulize wananchi, ati wananchi wanataka nini, ati ndio warudi kule Nairobi waambie rais tuko tayari kuja Trans Nzoia atuweze kufanyia watu wa Trans Nzoia kazi. Kwani Trans Nzoia iko wapi? Si Trans Nzoia ni sehemu ya Kenya. We don't need to go and beg. Lazima sisi tuende tuanze kuambia rais ati kuna watu wanasumbua kupata maoni na hao watu wamekuwa na delegated responsibilities. Sisi tumepewa majukumu na wananchi watukufu kuweza kuwakilisha katika bunge, kufanya legislation na kufanya representation. Hii masuala ambayo wao wanasumbuka hapa, hiyo 6 million wanatumia katika kila wiki, so wangeongeza tununue mbolea. Ama namna gani? Ningekuwa na mambo botela, ningesema je, huyu ni ungwana kweli? Nimepewa majukumu mafupi sababu ya masaa ya malaika huyu. Najua tuna kanisa la Church of God na kanisa la hapa nyumbani, naomba watuwekee pambio. Tunajibika wote, timu kutoka Nairobi na wale tumekuwa hapa nyumbani. Tunajua hafla hii na mababo haya ni gharama. Nataka tu watuwekee pambio tuweze tuwajibike na ile kidogo tuko nayo, tuweze kwa ajili ya familia hii na kamati ambayo kuna spread, hakuna formula, so that kufanya kazi kwa rahisi. Kuna spread ili tuweze ile vikapu na ile matoleo ambayo tuko nayo tuweze kuweka katika sehemu.
kuna watu hawabebi pesa cash, kuna baby hiyo mbili, kama kuna mtu ako na baby hizi ama kuna pesa kwa familia, yaomba ile kama hiyo wale wanalipa hatuna formula, kila mtu tu maarufu. Naomba, nataka tu tusaidike na M-Pesa, sababu kuna wengine hatujabeba cash, tuweze kupewa bill ama M-Pesa. Najua treasurer bado ako ofisini, ama sisi tutumie ile ilikuwa ya hapa nyumbani. Kuna ilikuwa na ile nyingine, ile M-Pesa kwa wale hawezi kutoa cash. I think ninaweza somea namba ya kukaa. Ile ilikuwa the local M-Pesa WhatsApp group ilikuwa hapa nyumbani, ndio wale hatuko na cash tunaweza weka. Kwa hiyo ni mchango kwa familia. Sasa hiyo tunakuletea sadaka na ya kanisa na okay. M-Pesa ni 0722 ya kukaa. Asikia ama okay, M-Pesa ni 0722 29 63 19. M-Pesa namba ni 0722 29 63 19. Treasurer Benson Kuta. Narudia tena, M-Pesa ni 0722 29 63 19. Basi asante sana DJ, asante sana jamii zote na wale wametusaidia tangu tupate msiba huu. Nataka mimi nimalize kusema ya kwamba tumepata, mnajua mambo ya IEBC registration of voters is ongoing. Hii nataka kuambia jamii yangu ya enda ya Mlembe, sababu tumekuwa tunasindikisha wenzetu kila mara. Sisi tumesema kwa hiyo meza lazima tukae pale pia nasi tuweze kupata nini? Kupata sehemu yetu ya share. Lakini leo tumepitia kwa IEBC kabla sijakuja hapa kwa hii mazishi ya malaika wetu. Nimeshangaa na hii, I think I'm targeting the GNC na youth, kwamba tangu wafungue voter registration Trans Nzoia County kwa jumla tumerejesta watu 11,000 peke yake. Surely kama tumerejesta watu 11,000 inamaanisha we have a lot of challenges. Nikiwa kiongozi katika mashinani, we are urging everybody, hasa jamii yetu ya Mlembe, if we shall be counted and be recognized to get any share in this country, we must be measured by our votes. So tumesiri vijana wetu kwamba voter registration is very key. Ukienda kule Central, mtu akifika 18 years anachukua kitambulisho, anachukua kile kadi ya kura. Hapa kwetu almost opposite. Ukienda kule Rift Valley, sababu wamekuwa na uongozi kwa miaka zaidi ya 20 kitu, they are very critical in this course. Ninaomba ya kwamba ikifika wakati huu tuweze kuwa na massive voter registration. Mimi niko tayari kama your local MCA to bring the IEBC people on board in every village, tuone ya kwamba vijana wetu wamejitokeza kwa wingi. Kwa hayo mengi nimesema asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Back to the MC. Asante sana Mheshimiwa, tumeshukuru kuja kuomboleza pamoja nasi.
Na kwa ajili ya matoleo ningelipenda kuomba mchungaji akaweza kuomba. Aibariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimenyenyekea miguuni pako duri ya leo nikisema ni asante kwa kila mmoja ambao aliona ya kwamba kaweza kufika hapa kwa sababu ya kufariji huyo mmoja. Baba wetu wamejipapasa katika mifuko wametoa. Najua kwamba sadaka ambayo wametoa imeenda kufariji jamii Jehova. Nao wanaotoa endelea kuwabariki na wafungulie njia tena wakati mwingine wasidi kutoa, maana neno lako linasema ya kwamba tusichoke katika kutenda mema. Tutabarikiwa wakati wa mwisho. Asante kwa wote ambao wametoa. Asante kwa wale ambao walikusudia kutoa lakini hawajawezeshwa. Kafungulie njia ili nao pia wakaweze kupata baraka na utukufu Mungu kurudie wewe. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Asante sana. Kwa wakati huu ningalipenda kuendesha hili gari kwa haraka sana. Na ningalipenda kuomba all the cousins to Eliab to come up here. Those who are here, I know many of you are busy in whichever places. If there is one representative, just come. Cousins to Eliab. Those who are here. Yeah, thank you, Dr. Thank you, Enoch. Thank you. This carpet was put here for you people. I don't know why you are running away from it. Step on it. Yes, thank you. Kanyageni hapa. Asante. Salamu tu, then we sit. Mtoto wetu Eliana, wachungaji, wazazi wetu, wote ambao wamekuja kutusaidia kuomboleza mtoto wetu mpendwa. Hamjamboni. Hamjamboni tena. Mengi yameongelewa juu ya mtoto na mumeona umati inaeleza mengi juu ya mtoto. Wale ambao wako hapa wakongwe, I think mnaweza sema kama angekuwa mkubwa angekuwa nani. Tangu Eliana akuja mvua imetuchapa kweli kweli. Tunajidai tunajua kusimamisha mvua, tulishindwa. Tumenyeshewa ya kutosha. Bwana asifiwe. Hiyo ni kuonyesha huyu mtoto angekuwa mkubwa, hatuelewi angekuwa nani kwa hii kijiji. Komiti imepoteza, watu wa Bokoli tumepoteza, Kutas family tumepoteza. Eliab na Joy, najua sisi hatujapitia hiyo hali, hatujapoteza mtoto. Hata tunashindwa kuambia poleni, tunashindwa ni nini tunaweza waambia, lakini ile tu tunaweza imiza taendelea kuombea, Mungu atie moyo na Mungu ataendelea kuwabariki. Najua Mungu bado anawaelewa, anajua siri zenyu zote. Muendelee kulea mtoto ambaye aliyebaki, wacha msiconcentrate, wacha aliyeenda. Mungu anajua sababu. Wekeni love yenu kwa mtoto ambaye aliyebaki. Tusiconcentrate kwa Eliana sana, kwa maana bado tuna baraka. Mungu anaendelea kutubariki. Mimi kwa majina naitwa Elizabeth Kuta, mbarikiwa sana. Kulikuwa na watu kutoka Bungoma alitufuata, Bungu wengine wameenda huko nyuma. Suzi hata introduce wake, mbarikiwe. God is good all the time. I think for me to Joy and Eliab, may you get comfort by the fact that you people did the best that you could. Yeah, for UK you are a very present father, and I know Joy was also there, so you did the best that you could. So may you get comfort from the fact that you gave your best, but God thought Eliana will be better in heaven. Thank you. My name is Duke. Mimi ni cousin Eliab. Praise the Lord. Praise the Lord again. At this very particular time, I want to pass my sincere condolences at this sad moment. We can only ask of the Lord to be able to grant you peace and comfort during this difficult time.
and take heart at the fact that she has lived her life. Everything will be good going forward. Thank you. My name is Enoch Masinde. Praise God. Praise God once again. I'm Kuta Susan. To Eliana, rest in peace. To Kay and Joy, be comforted in the Lord. Nimetoka Bungoma na tumekuja na familia kuomboleza. Wacha waseme majina tu. Sisi ni wa Bungoma, kwa majina naitwa Morris Haemba. Sisi tulichukua Susi. Huyu ni mkwe wangu. Mimi ndio bwanake Susi, naitwa Geoffrey Wafula. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni shemeji ya Susan, ni mkubwa kutoka Bungoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Amos Minele. Asante. Mjambo. Mimi ninaitwa Leonard Wafula. Huyo Susi ni msichana wangu. Kijana yangu anaitwa Geoffrey Wafula. Asante sana, tutaendelea kwenda kwa haraka hivyo. Baba yake Eliab ako na brothers and sisters. Please come. We give our short tribute, then we rest. Auntie Lois. Auntie Lois. Please come. Asante. Hawa ni ndugu na dada zake Benson na Nora Kuta. Tawapatia nafasi dakika moja tu tafadhali. Wachungaji, watoto wetu, mashangazi wangu ambao mdogo wao anawaondokea, jamii ya Bwana Kuta, nyinyi wote ni jamii ya Bwana Kuta, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni dada ya Mr. Kuta na tuko mahali hapa kwa ajili ya kumpoteza mpendwa wetu, lakini kwangu ni sherehe na nimeendelea encourage each other ya kwamba our baby, our angel ilikuwa ua katika bustani mwa Mungu na ime blossom. Ikafika wakati ambapo ilitakana ivunwe. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa miaka ambayo Eliana tumeishi na yeye. She has been my pride kwa sababu the very sweet memory I have about Eliana ni wakati alipozaliwa na ikawa tusafiri na my sister-in-law tuende Nairobi. And through kwenda kulea mtoto Eliana, I think I first boarded an aeroplane. So wakati anasema alikuwa anatuahidi ya kwamba ataleta helicopter, itakuwa inatutoa hapa inatupeleka mpaka Ruaka, her dream I think has been accomplished in the lifestyle she has led. She's a baby but she's an adult, and that one is a testimony ambayo mnaweza kuona. Haya si matanga ya mtoto, haya ni matanga ya mtu mzima ambaye amekamilisha miaka yake 70 katika ulimwengu huu. Kwa hivyo naambia my son Eliab and my daughter Joy and the rest ya kwamba Mungu akaweze kuwafunga mkanda, and the only thing you need to do is to accept the will of God. It is the will of God, na neema ya Mungu ikaweze kuwatosha. Kwa baba na mama Benson and Nora, take heart because I know the pain you're going through. God will strengthen you. Kwa hivyo niruhusu kumleta Madam Lois Kanyangi and Geoffrey Kanyangi
afariji watoto wetu. Kanisa na wale ambao wamefiwa, kijana wetu Elab na Joy, jamii na wote ambao wamekuja kuombeleza na wasema jambo. Hamjambo tena. Mimi binafsi kweli nilikuwa na uchungu kusikia mtoto mdogo kama huyu amepotea. Saa nyingine wanajiuliza ni kwa nini Mungu aruhusu watoto wadogo kama hawa, lakini hubiri ya leo wamenijenga. Kuna mama alisimama hapa akasema ufalme wa mbinguni ni wa nani? Katibu ni watoto. Na nimeambiwa hapa kumbe huyu ni malaika. Sasa hata tukatae tufurahi, kumbe Mungu katika jamii hii, kwa sababu mtoto tumeambiwa hana dhambi. Imenifariji sana na nikasikia roho yangu imetulia, nikaanza kupata penye nimekaa napata furaha kwamba tumepata malaika. Kwa sababu huko mbinguni hatujui na tunaambiwa tunaandalia makao. Hiyo mimi nimefariji, na huzuni ile ambayo nilikuwa nao nasikia ukirudi chini kwamba kumbe ni furaha tumepata malaika. Na hata helikopta atamwambia Mungu, nimesikia babu akisema mtoto alikuwa anamwahidi ndege. Najua ataambia Mungu na ndege itakuwa kwa njia, inaweza kuja kwa njia tofauti. Hata kwa kutupa tu afya na kadhalika, Mungu mwenyewe anajua. Malaika ataongea na Mungu, na najua jamii hii ingawa tunalia, lakini Mungu anaona kumbe hawa wamepungukiwa, hawajui yale mazuri ambayo ni wanawatendea. Kwa hata tumwachie Mungu na tufurahi katika Mungu ametenda kazi yake, na najua Mungu hana ubaya na sisi. Hii jamii namjua Mungu na najua hawezi kuwatendea mabaya. Asante. Hata mimi nikienda huko najua atakuwa malaika anaweza kunitetea na akasema mfungulieni tu mlango aingie huko. Asante sana na Mungu awabariki. We are saying not now, when the time comes. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sisi tuko hai. Bwana asifiwe. I'm standing here before our beautiful, precious, lovely Eliana. A beautiful girl with an infectious smile, always. Indeed, we loved her, but we have accepted that the Lord loved her more. In the book of 2 Corinthians, I think chapter 12, the Lord says that in your weakness, He remains your strength. The Lord will perfect your weakness, our dear daughter Joy and our son Eliab. In your weakness, we pray that the Lord will be your strength and He'll be able to carry you through. We were told yesterday if there are questions we can still ask, but we may not get the answers. But in the same process, we'll be healing. As I finish, I'll just say, naendelea kuombea. Mungu mwenyewe awafariji na neema ya Mungu itoshe. Asanteni. Before she goes, allow me to make a confession that we are related. Huyu ndiyo mke wangu na sisi ni watua wa Daddy Ben. Sawa sawa. Asante sana. Thank you. Kay and Joy, I think I talk to you personally, so allow me not to say my things here. But God is in control. At this moment, ningalipenda kukaribisha workmates wa Joy. Potter's House, please come. One of you will speak on behalf of the team. Hapo ndipo Joy anafanya kazi, na vile vile hapo ndipo
Huyu mtoto Eliana amekuwa akisoma na tuko na mwakilishi wao. In the interest of time, we don't want to get worried about the sky, but one of them will speak on behalf and then we'll be good. Please make use of this. The live stream is on the other side so that they can be able to see you, those who are streaming live. Thank you. Asante sana. Tumefurahia sana vile tumekaribishwa hapa Kitale. Thank you so much for your hospitality. To the church and the community here and the celebrant, we say a very big thank you for being allowed to speak and to pay our tribute as a school. Porterhouse School is a big community of teachers, parents, owners. We are a staff of about 140, so we decided to send just a small fraction of that to do the representations. Joy and Eliab, they're very close to us. They're actually very close to me at a personal level. And as we've said in this season, that the pain that you're going through, it's not anything close to what we can imagine. We can't feel how you feel, but we want to tell you to be strong. And when we say to be strong, Eliab, we are asking you to be strong. For your dear wife, Joy, be strong. For your husband, Eliab, and also be strong for your lovely daughter, Anzi. This is a very big loss to us as Porterhouse. It's actually a double tragedy because Joy is our staff member and Eliana was our student in our junior school. But we know that God's will always surpass our own understanding. So we are here to register our condolences from the entire Porterhouse family, and we ask you to take our apologies from our head of school, who was not able to attend, but she was able to relay her condolences through this wonderful team. Joy and Eliab, I know today is a busy day for you. Yeah, please, you could join us. Thank you. We could almost say that, Eliab and Joy, I'm talking to you. We could almost say that Eliana had a short life. But I can add that life was complete. Time in itself is very different from what we see as men, and God said differently. That life was complete. She had learned how to cry. She had learned how to laugh. She had learned how to love. She was even in school. She had friends. She had a full life. And my prayer, or our prayer this afternoon, is that the memories that she has left behind, all the beautiful memories that you've had, that start from that beautiful day when you had that beautiful wedding, that all those memories will turn to become blessings in your life. Sometimes you get low, look at Eliana, look at her smile, look at her laughter, and you'll have a bigger reason to have hope and you'll be able to live for the next day. God has a promise to you, Eliab and Joy, and your lovely daughter, and to all of us.
And we get this promise from the book of John 16:22. And the promise goes, you have sorrow now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take away the joy from you. Joy, Eliab, and Anzi will continue to stand with you, will continue to be strong for you. God has said, let Eliana come to me. That is his will. Let go and let God. Amen. Thank you. They would have loved to sing, but in the interest of time, wacha turuke kipindi hicho. We have workmates wa Eliab, Westminster. If there is a representation, we want to appreciate their support and standing with Eliab. And allow me also in that space to welcome Friends Kamsinga alumni and Masinde Mliro alumni engineers. Kindly, if you are here, I want to give you a minute each. The alumni group. Then we have the University of Nairobi alumni of 2014. If you are also in, please just come at this point. One of you will say a word. These are people that we call Bakoki. You grew up together with them, you schooled together. Sometimes they know a lot of secrets that parents don't even have a clue about. Yes. So we give one of you a chance. Thank you. So you're not many, and I know we have all gone to school. So just say your name and the organization you represent. Na pole tu. Thank you. Waombolezaji wote hamjambo. Mimi ni Wakoli Matthew, rafiki mkubwa wa Eliab Kuta na Joy Mulunda. I knew Eliab Kuta at Friends School Kamsinga. We schooled together. And on behalf of the class of 2007, we want to tell Eliab and Joy, poleni sana kwa kumpoteza baby Eliana. You know how we have stood with you, and they have sent me to represent them here. Joy, pole sana mwanako. May God bless you with another gift. Kwa hivyo sitaenda mengi, ningependa tu kuachia hapo ili rafiki zangu waendelee. Okay, my name is Caleb Kipkosgei. I am from Kapsabet, Nandi County. We schooled with Eliab na tumetumwa na wenzetu wale wangeweza kufika tuwape pole zetu na tunawaombea pia sana. God is good and all the time. Kwa majina ni Elvis Tioni. Eliab amekuwa kama ndugu yetu sisi kama jamii ya Masinde Muliro. Tulisoma naye kutoka mwaka wa 2010 mpaka 2015. So kwa jamii hii ama familia hii ndogo ya Eliab tunasema pole sana. Bwana Yesu asifiwe. Waombolezaji wote. Jina langu ni Haron Kariuki. Tulisoma na Eliab University Masinde Muliro from 2010 to 2015 na nimekuja hapa pamoja na wenzangu kumuomboleza mtoto na kusema pole, kutoa pole zetu kwa familia. Kwa hivyo Mungu aweze kuwafariji, Mungu aweze kuwatia nguvu. Amen. Bwana asifiwe. Majina ni Roslyn Sugut. Tumekuja pamoja na wenzangu ambao tulisoma pamoja na Eliab. Tukisema pole. Joy, you are our sister. We are here to say, may the Lord help you. May the Lord guide you. May the Lord help you in every step.
kindly go through every process of this grief cycle, and I know God, who is with Eliana right now, will be with you. It is not easy, but God is there. Amen. Asante sana. Saint Cecilia, do you have a representation? Thank you. As I said, hawa watu tunasomanga nao ndio wanajuanga siri zetu. Eliab, if you want to know her siri, talk to these people. Just 1 minute, please. Mungu ni mwema. Naitwa Masi Simiu. Sisi tulisoma na Joy, same class from Form 1 to Form 4. Na tunasema tu pole. It's not easy losing a baby. And when you as a mother, you can feel the pain. We pray that may God give the two of you strength so that you can able to pass through this. And we'll continue to pray for you. On behalf of our class 2008 St. Cecilia Misihu, tunasema pole. Praise God. Praise God again. I'm Hamuya Linda. I'm also an alumnus of St. Cecilia. Joy, we say pole. May God comfort you. May God heal you. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Malaba Catherine, classmate wa Joy, St. Cecilia Misihu. Eliana ametuunganisha. After those years, this is the time we are meeting again. From 2008 ndio tunaona kila mtu saya naona mwenzake. And I feel like this baby has united us. And I pray that we work together. We are now big girls. And we pray for you that Mungu akubariki, akupe nguvu. And I've been telling myself that we should not bury our kids. Watoto wetu watuzike, tusisike watoto. Mungu awe nanyi. Asante sana. Mnaweza kuketi. I will call you at your time. Katika jamii yetu tuko na familia ambayo ni maalumu sana kwetu, mahali ambapo mama Nora alizaliwa. Timisuha, ninaona wao anamba ni wadhaifu, lakini Kamasi, Reverend Masi, please come and just represent the rest. One word utawakilisha wengine. Hao ndio wajomba, najua wajomba wa Eliab na Joy. Na in that breath, baba mmoja ama baba pia wakuje, mmoja wao pia ataweza kuzungumza. So one uncle and one dad. Niliona baba. Okay. They have taken a quick bio break, kwa hivyo watawakilisha. Waombolezaji wote, kwa majina mimi naitwa Inganji Josephat. Nasimama hapa. Dada wetu Nora ni dada yangu kutoka Isuha vile mmesikia. Ben Kuta ni shemeji. Na vijana wetu, wajomba wetu ambao wamefiwa, tunasema pole kwa msiba huu. Ushuhuda huu mtoto umekuwa mzito. Tukisikia tunaona mtoto alikuwa amefanya kazi kweli ya angeishi miaka hiyo mingi, tungeona matunda mazuri zaidi. Kwa hivyo pole kwa jamii hii yetu ya Kuta. Tumekuwa wengi, nadhani vile umemsikia kitaja, kuna baba, kuna cousins ambao wamechukua kabayo break kidogo. Kwa hivyo kwa niaba yao, pokeeni pole zetu pia. Mungu awafariji sana, na ningewacha tu na verse moja ya Psalms 34:19. God is always nearer those who are heartbroken, and he'll take care of you. Thank you so much. All protocol observed. I'm Reverend Charles Masi.
the last born in the family. And Kay or Kisienya has been very close to me. I'm in Nairobi. I'm in Nairobi Church of God. Nairobi, Kaloleni Church of God, Nairobi. Many times he has been coming with the children at the church. And I remember last time when they came, the top color of the picture, it was taken at Kaloleni, right at the gate. The day this family came, I was sharing with Elena, the child. And as we shared, I'm giving a short speech. As we shared, I was calling her my sister. Because coincidentally, Kay Kisienya is my father, and my mother was called Joy. So I was talking to her that you are my sister because two of them are my parents. She was wondering, no, you are my kuka. I told her, no, you are my sister. Then coincidentally, she made a joke in a sarcastic way that you carry your sister the time you're taking photos. So I ended up taking up the other child. I carried my sister. And Eliab got hold of the bestie, my mom. So she remained alone there. I didn't understand what was going on. And I thank God for that. Anyway, that is the end of the story. It is so sad. But I believe God is going to open a way. May God bless you. Cousins wa Mom Nora, salamu tu. Amjambo. Kitu mimi ningesema ni kwamba kifo ni kichungu sana, lakini parents wa mtoto, hii ni kawaida, tunapita tu. Asanteni kwa kunisikiza. Mimi kwa majina naitwa Sylvester Muhati. Kanisa la Church of God, waombolezaji wote, hamjambo kwa jina la Yesu. Wenye wamefiwa, poleni sana. Kitu nataka kusema kwa ufupi ni kwamba mholana ndi mkhana mwaha bakoji, yaani mmekuwa kama mimi. Mwaka wa 2011 nilipoteza the only daughter. By that time alikuwa aende wapi? Ng'ambo kwa masomo ya PhD. Kwa hivyo nataka kusema tu ya kwamba tafadhali muwe watu ambao mtanjua vile wamehubiri hapa. Mungu ana lengo. Asanteni. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina ni David Shichenje, mimi ni baba yake Nora Kuta. Ni pole tu. Ni vile wamesema wengi, Mungu ana sababu. Asanteni sana. Asante kwa kuwakilisha, mbarikiwe sana. Katika boma hili tuko na wale ambao wametoa wadada hapa, ladies from here, na tuko na wale ambao kule ambako wasichana wetu wameoleka na pale ambapo vijana wetu wameoa. Wanaitwa Basanji, wengine wanaita Basakwa, wengine wanaita nini? Wanyabana. Please, those who are here, let them come. Those who are here, just come. We have team Kapsengere, we have team Bungoma, and the crossbow. Just come. Because our son came when the others had spoken, I want to request Engineer Andrew, if you can just join us kindly. Just to recognize you, you're very special to this family. I know you came in a little bit when the others had spoken, but we value you as well. Naomba mpwa wako wa kujoin. Shipepi. Thank you. Wapenzi
wote ambao mlifika kwa ajili ya harusi ya kipekee ya wa Angel Eliana na familia yote, napenda kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo. Najua tumechoka na watu wengine tayari wameondoka. Natangulia kwanza kuomba msamaha kwa kufika kama tumechelewa. Our mother, who is now 96 years old, fell ill na ikabidi kwanza tumhudumie, tumpeleke hospitali. Hata ndio sababu mwenzangu hajaweza kufika, amemrudisha nyumbani. Lakini ningependa kusema hivi, sisi ni jamii kutoka Lugulu ambako Janet mkewe Joseph alitoka. Tungekuwa hata wengi zaidi, lakini hawa ndio Mungu amependeza tuweze kufika. Nitasema kwa niaba yao just for introduction. Huyu ni Sengewa Janet, anaitwa Teresa na Sirembe. Baba mkubwa wa Janet anaitwa Paul Mabuto. Nami ni Mama Margaret Kisiangani. Kuna mengi tayari nilikuwa nimeongea kama wasia kwa watoto wetu. I wish to say this. This is a dear family. To us, we are like brothers and sisters. Tangu mtoto wetu aingie katika jamii hii, we relate like brothers and sisters, and for that we give glory and honor to God. Even our children ambao kwa ajili ya hao wawili waliotuleta pamoja, we relate as brothers and sisters. In fact, we can't say more than that. But to our dear children Eliab and Joy, naendelea tena kusema tunawaombea sana sana. Mungu ataponya hizo roho. Nashukuru sana kwa ujumbe wa siku ya leo. Imekamilisha kila kitu. I just wish to say this, that after mtoto wa Daudi alikufa, aliyefuata alikuwa ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Solomon, that was born to this family of King David, became the king over Israel. Today we are declaring and decreeing that the family, the children that are going to come after Eliana, they will be great. Praise be to God. Naamini hawatakuwa watoto, watakuwa ni watoto ambao tutaweza kubarikiwa nao. La mwisho, to Basanji and the entire family of Kutas. My Bible tells me that the year that mfalme Isakia alikufa, ndipo Mungu alitembelea wana wa Israeli. Ombi langu ni kwamba kwa njia speciali Mungu atembelee familia hii na sisi wote ambao tunaungana nao, na Mungu awabariki wote. Asante sana. Thank you. Thank you. Kwa majina naitwa John Kainga, ninatoka Kapsengere. Nimekuja kufariji kijana na mke wake. They are my personal friends. Akipita kijana lazima anipitie huku Kapsengere, na tumehuzunika, lakini hatuna la kusema. Yote tunamwachia Mungu. Jinsi mhubiri alimaliza yote. Asante. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Mary Kainga. Huyu ambaye anaenda ni mume wangu, na kijana wangu amechukua msichana mkubwa wa hii boma, Daktari Elizabeth Kuta, ambaye ni my daughter-in-law, na ndugu yake mkubwa bila alipoteza mtoto wake. Tunamwombea Mungu amfariji. Wasangi na watu wa ukoo wa hii familia wote, tunaomba tu Mungu atufariji sisi sote.
Mbarikiwe sana. Mazibao, wazazi, waombolezaji wenzangu, kwa majina ni Andrew Oyengo Kainga. Mimi ndio nimeoa daktari hapa. Just one word, K, utapata watoto. This time round, as I've told you, you're going to be more sensitive. Hata kakikohoa tu kidogo, utakuwa na yeye rada. Blessings are coming. Take it from me. Thank you very much. Asante sana. Wakati huu ningelipenda kukaribisha Eliab na Joy wakaweze kutoa tribute yao, na wakati wanakuja, subiri tu kidogo. Sitam Parklands, please come. We'll sing a song to welcome them as they give their tribute. Please come and join me on stage here. Eliab and Joy, please come. So that we manage time, please. Kwa wale ambao labda hawajui, hii jamii wakiwa pale Nairobi wanashiriki Sitam Parklands, and from the tributes that you have heard, they have been very, very close to this family. That is why I have called them together. I know you have many groups in Sitam. Kuna Safari Group, SG, sini kweli. Kuna MCCG, sini kweli. Alafu kuna Visitation, sini kweli. You bear with me that not all of them speak. Sawa sawa. Just one of your representatives, you'll sing, and then we allow them to eulogize their baby. Thank you. Simajua sisi tulisomanga. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Kenneth Bundi. Mimi ndio kiongozi wa Safari Group ile tunashiriki na Eliab na familia. Safari Group ni Bible Study Group au wengine wanaita Home Bible Cells. Kwa hivyo ni kikundi ile kidogo, tunashirikiana, wale wanakaa mahali pamoja, tunakutana na tunajadili neno la Bwana pamoja, tunainuana. Leo hatuna mengi, but what we are saying is that the psalmist in the book of Psalms, Zaburi 68 mstari wa 19 inasema, Blessed be the Lord our God, who daily bears our burdens. These burdens may be heavy, but blessed be the Lord our God, who daily bears our burden. We'll walk with you as a family, and we know God will strengthen you, God will comfort you, and God will give you everything that you desire. Thank you. Tutaimba wimbo. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Hunilaza penye majani mabichi, huniongoza
And thank you for mourning us. Thank you so much. This moment is so solemn, and I want us to give it up to my children to speak their heart out, to talk about their baby. And I pray that God gives you the grace to say that which no other person can say. Because if you don't say it, then nobody will. Thank you. Please come. Habari za jioni. Tunashukuru kwa nyinyi wote kwa kufika hapa siku ya leo. Kama nilivyoeleza, Mama Eliana na mimi kama baba Eliana tumekuwa na huzuni mwingi sana. Hatukutarajia mambo kama haya yatendeke hapa wakati huu, lakini Mungu alikuwa na mipango yake. Tulipenda Eliana zaidi. She was an apple of our eye together with her younger sister Anzi, but God's will happened and we are here right now. Eliana was a darling to many. Alipendwa na watu wengi zaidi. Alikuwa mtoto ambaye alipenda usanii. She loved arts. She was to be maybe an artist because in our house there are some drawings that she had made on the walls. Eliana alipenda kuchora michoro ambayo iko na maana. Anachora watu kwa hiyo miaka yake 3.5. Inaonyesha kuwa alikuwa mtoto mwerevu. Mkitembea kwa nyumba letu kule Nairobi mtapata kwa ukuta amechora picha ambazo zimemzidi umri. Kwa kawaida watoto huchora mistari kwa ukuta ili ya kuchafua ukuta, lakini yeye alichora michoro ambayo inaeleweka. Eliana was also a good musician. She loved to play a small harp, maybe called nyatiti in local languages. I have that music instrument in our house. I normally play it to relax my mind. Eliana loved that music instrument so much. We used to wrestle, to play with it. She really needed to play with it. I also needed to play music with it. So she's somebody who really loved music. Alipenda mziki sana, na ambapo alipo wakati huu najua Mungu anasikia vyema sana kusikiza muziki kutoka kwa mtoto wetu mpendwa Eliana. Wale wazee 24 ambao wanaimba masaa 24 kila siku kule mbinguni, najua wamepata kiongozi mdogo sana ambaye ni shupavu, ambaye ataendelea kuwaimbia kule juu. Eliana alikuwa mwanafunzi very active in school. She schooled at Potter House International School. The teachers are there, that tent. I just want to appreciate you for guiding her and teaching her so many things. You taught her very good English. Mlimfunza Kiingereza kizuri ambacho kama vile mmesikia aliongelesha kila mtu kwa njia mwafaka zaidi. Eliana alikuwa na medali 2, moja ya kuogelea na ya pili ilikuwa bado ya michezo. I was challenging the congregation yesterday that my brother Joseph here doesn't know how to swim, yet my daughter has a medal for swimming at her age. You can see
she was moving very fast. She really had a promising future. Maisha ya Eliana ilikuwa inaenda mbio zaidi na angekuwa na siku za usoni ambazo ni bora zaidi. Tunashukuru kwa hayo yote ambayo Mungu ametutendea na tutaendelea kumwombea Eliana alipo na yeye pia akizidi kutuombea. Eliana pia alipenda kuimba na mamake, waliimba very many hymns. They used to sing from the Golden Bells. They used to sing on YouTube. Eliana was a kid who loved music on YouTube and not just watching cartoon and Cocomelon. She was living ahead of her age. Eliana alikuwa anaishi maisha ya mtu mkubwa kushinda alivyokuwa wakati huo. Hayo kukua kwa haraka hivyo, ningependa kushukuru walimu wake, Mr. Mwaniki, Miss Cindy, ambao walikuwa katika mstari wa mbele kumfunza. Nakumbuka nilikuwa naingia katika darasa la Eliana mara nyingi zaidi. Nilikuwa nauliza mwalimu wake maswali mengi sana, Eliana anaendelea aje, leo ako aje, mara nyingi zaidi. Na alikuwa ananipea mawaidha mazuri kuhusu Eliana anavyoendelea. Kuhusu kugonjeka kwa kipenzi chetu cha roho, na ni msichana mrembo zaidi. Alianza kuugua na siku 10. The chronology of events that happened before the passing on of beautiful daughter Eliana is within 10 days, a span of 10 days. On 14th February, we noticed Eliana was not active and was not eating well. So her mother took her to a hospital called RFH within Ruaka. Tarehe 14 mwezi wa ambao umepita huu, Eliana aligonjeka, hakuwa anakula vizuri. Kwa hivyo tukampeleka katika hospitali la RFH kule Ruaka. Madaktari walimkagua, wakapata akona some bacterial infection, ugonjwa unaosababishwa na bakteria katika kohozi lake na kifua. Daktari walitupea antibiotics kama kawaida. Kupeleka mtoto hospitali sana sana atapewa antibiotics. Antibiotics inachukua siku 5 kutibu. So our child was given antibiotics since she was diagnosed with bacterial infection at that time. So after 5 days, it was on Wednesday, her mother noticed instead of the ailment clearing, her temperatures went up, her fevers went up. That was on Wednesday, the other week. So Thursday, she asked for permission from her school, which was very supportive, and released her to go to take Eliana to another school, another hospital called Avenue Hospital, which we thought was now a better hospital, that she will get proper medication. So Eliana stayed at Avenue Hospital. That Thursday she was admitted. Eliana alilazwa ilo tarehe Alhamisi ambayo tulimpeleka hospitali. Daktari walitueleza kuwa hali ambayo alikuwa wakati huo hangeweza kurudi nyumbani. Lakini sisi tukimuona, Eliana alikuwa anatembea, alikuwa anaenda katika kiwanja cha kucheza cha watoto katika hospitali hilo la Avenue. Alienda na mamake mara kadhaa, akaenda na mimi kule mahali pa kucheza, na tukamwona kama ni mtoto ambaye atakuwa vyema. Lakini daktari usiku huo walivyomweka hospitalini wakatuambia atalazwa. Kwa hivyo on Thursday Eliana was bedridden at the hospital where she was admitted. I came from work that Thursday, and
she was looking at me. She kept on smiling. She kept on talking a bit, but a bit weak. So I spent the night at the hospital, Thursday night. Her mother brought me my work clothes on Friday morning, where I went to work, and then came back from work and spent the night again at the hospital on Friday evening. Some tests were done. Another X-ray was taken of her chest that Thursday, which I was shown, I think around Friday. The chest had some ribs were visible on that X-ray machine. And then there was a dark part, which I was later told they were the lungs. Lungs are supposed to be black in color, according to what the doctors told me. But from the X-ray, there were some white patches. The doctor told me that was the infection. It was a few patches on the lower part of the lungs. But we kept on praying and hoping to the Lord that all will be well. On Friday, the nurses thought they should take Eliana to a room that is closer to the nursing station. So Eliana alisafirishwa kutoka jumba la kulala la kawaida hadi katika jumba ambalo liko karibu na wahudumu wa afya, ambapo wanaweza kumwangalia kwa ukaribu. Kwa hivyo Jumamosi alisafirishwa hadi kwa hilo jumba la semi-private. So at the semi-private room, they continued to monitor her, gave her all kinds of medicine, antibiotics, etc., painkillers, but her health kept on deteriorating. It kept on worsening, because now she became weaker and weaker and she could not eat again. That was on Saturday. Saturday evening, the doctors also advised us again that we have to escalate. We have to move again from here to ICU, because our daughter is not responding well from the semi-private hospital. So we took Eliana to the ICU, whereby that's my last daughter. She's mourning in her own way, crying to mourn the sister in the best way she can. Yeah, we shall let her do it the best way she can. She's called Anzi, a name given to her by Eliana, as you can see. So on Saturday, we were advised to take her to the ICU for better medical attention. We entered the ICU. Eliana was laid there with so many tubes. Her arms had so many tubes with so many piercings as they were trying to get the veins so that she can be administered some of the fluids that she really needed to survive. While at the ICU, they did another X-ray. That's on Sunday. The doctor showed me, and I came to look at the X-ray. At this point, I thought it's a different image, yet it was the same parts that they took in the first image. I saw almost complete white patch where the lung is supposed to be. It should be black, but I saw white patches. There's something the doctor wanted to tell me, but he saw I'll break down. So he didn't tell me at that moment. So I looked at the images, and he advised that there's a tube that will be inserted through her mouth so that the machines assist her to breathe as her lungs start to recover. At the same point, the doctors told me that she had some influenza, which they had to treat to start its treatment. At that moment, the doctors told us there are some drugs that they're looking for
to come and administer to our child. We were very optimistic that the drug will be found and it will be administered to her and we shall go home. We were making so many prayers. Church of God, CITAM came through so much. Our friends, family, our parents came through so much in the prayers. So the drug was found. The first dosage was administered. That was on Sunday, and then we tried to see how best she can be treated. We tried to consult several doctors. My sister, Dr. Kuta, was instrumental. She called in so many doctors, pediatricians, neonatologists, nurses, the best doctors from all over around Nairobi. They were all called in, trying to assist our child to rescue her and let her gain her full health. Madaktari wengi waliitwa katika jumba ambalo tulikuwa tumelaza mtoto wetu. Jumba hilo lilikuwa na madaktari takribani karibu 15, 20 wanaingia wakitoka. Wahudumu wa afya walikuwa wengi zaidi. Niliona hadi wazungu kadhaa, nikaona Wahindi walikuwa wanajaribu kadri wawezavyo hayo mapavu ya Eliana yasiweze kuanguka. Mapavu hayo yakianguka atakuwa hatutamuona tena. Kwa hivyo watu walijaribu, daktari walijaribu. Jumatatu walikazana, wakang'ang'ana. Sisi tulikuwa kwa maombi zaidi. Ningependa kuwashukuru Pastor Olumola, Church of God, Gordon Odira, pastor wetu kule CITAM, kwa maombi yao ambayo waliongoza ili kumsaidia mtoto huyu. Jumatatu bado afya mtoto haikukuwa njema, kwa vile alikuwa bado anapumulia vile tubes ambavyo vilikuwa vimeingizwa kwa mdomo. Ukimwangalia ni mdogo sana, na vile vifaa ambavyo amewekwa ni mingi hadi vinakaa kama nguo. Unaweza fikiria amevaa nguo, kumbe ni hayo ma tubes ambayo yamepitishwa ili kumpea chakula na kumtibu. Alikuwa anapumua zaidi, kwa hivyo alikuwa kwa uchungu mwingi zaidi, lakini tunashukuru hao madaktari kwa kuendelea kujaribu kumwokoa. Kukuja on Tuesday we continued with prayers with Mama Eliana, trying to ask God to work through the doctors and do a miracle, because normally when a baby is sick you expect to be in hospital for just even as an outpatient and then you leave. But this one was extremely different. Things were turning very fast. Things were moving very fast. We could not even imagine the worst of happening. Yeah. So on Tuesday at 10 a.m. I moved with Mama Eliana to the parking bay of Avenue Hospital. We started to pray. As we were praying, some of our relatives kept on calling, but I would receive the call for them to join in the prayers. I did not answer back on the prayers, on the calls, but I just continued with the prayers with Mama Eliana. Then after a few minutes, like 20 minutes, a strange number calls me. This one I picked it. The voice told me that it's from the ICU. I should go for the daily updates. So we stopped praying and we moved up to the ICU. Here we found the doctor who advised us that all will be well, but Eliana has had a heart attack, a first heart attack. So we were shocked because we've never heard of such things. Our bodies were becoming numb because heart attack, we normally just hear it in maybe movies and other things, but to a real person whom we know,
it was very tough on us. So they told us she's had a first heart attack, but they've stabilized her. So we said it's okay. That was around 10:40. So they gave us some seats. We sat at the ICU, continuing to pray. I was with my sister Jemima, and my brother Joseph was also there. My sister Elizabeth was coordinating the doctors here and there, trying to recover our baby and make her whole again. So it was a tough moment for us within that time. Almost every 2 hours after that, the doctors came on briefing us that she's had a second heart attack. Then there was a third heart attack. So all this time it was a roller coaster of emotions. Like we're wondering now what is happening. Those were very strange terms that we have never imagined on our little jovial, beautiful baby Eliana. Tulikuwa na wasiwasi mingi sana, ambapo tuliambiwa alikuwa na mshtuko wa roho mara 3. Kutoka saa 4 hadi saa 8 alikuwa amekuwa na mshtuko wa roho mara 3, kulingana na yale ambayo madaktari walitueleza katika jumba hilo la mahututi, wagonjwa mahututi. Tuliendelea kumwomba Mungu na kutumahi kuwa mtoto wetu atapona, kwa sababu kabla aingie katika jumba hilo la wagonjwa mahututi, tulikuwa tunaongea na yeye. Mamake aliongea na yeye kwa muda mrefu, mimi niliongea na yeye pia, tukimwambia itakuwa sawa, itakuwa sawa. Eliana angetikisa kichwa kutuangalia, lakini mapavu yake yalikuwa yanachoka. Mapavu ya mtoto yakikuwa na infection yanakuwa very weak. Unapata kuwa anaanza kupumua zaidi kwa sababu hapati hewa ya kutosha. Kwa hivyo kwa sababu ya kuogopa mapavu haya yanaweza shuka na kumletea shida, tukaona kuwa ni vyema madaktari wamsaidie na mashine zao kupumua katika jumba hilo la wagonjwa mahututi. On Tuesday at around 2:45, the doctors called us for the last time into the room. They were holding their hands together. There were 2 doctors. Suddenly all the 15 doctors and nurses left the room. So we found 2 doctors side by side, holding their hands like my brother here is indicating. We first of all did not know what it means when doctors move back around 2 steps from the ICU bed, holding their hands like this, the way my brother was holding. We could not tell what it meant at that point, because we saw our baby was breathing. She was her chest was actually showing signs of breathing. The machines were extremely noisy inside there. Maybe it was a sign of danger. I entered there with my wife. We continued to pray. We made one of the toughest prayers ever, because we could see Eliana there trying to breathe. Before long, one of my cousins makes a prayer in the silence and asks God to take Eliana into his arms peacefully. We wondered why she's praying that way, which was different from our prayers, as we were asking God to save her life. Little did we know that when the doctors move back like that, and then the machines are showing some straight lines, even if the heart or the chest is still moving, showing signs of breathing, these were machines that were breathing. The child had left us a while ago. So it was very devastating. Personally, I felt things moving within my own lungs, my own liver, my heart. I felt a sharp pain. I fell on the floor. I didn't know what was happening. I didn't know
the next steps that I will take, because it is a strange thing, and it is never something anyone has to prepare to bury a child, because these are emotions invested, too much love invested in somebody, and then God decides to take her. It is reverse of how nature should be. It was a deep pain with a lot of shock that we learned Eliana is no longer there, and Eliana won't be there for us. It was very devastating, pain that cannot be described. I remember while we were in Ruaka, about 3 days later on, there's a friend of mine who is aged above 65 who was narrating to me that something happened to him like that 21 years ago, and he broke down at that. After all this while, he still broke down while narrating to us the same story. He's called Dirangu. So the pain is too deep, and we know it will not go away this soon, but we'd love to release Eliana to God. It is God's will that she had to go. It's God's own design of life that we are passbys. We are not here forever. We are in a journey, all of us. It was an awakening call. For now, we're viewing life differently. We are all mortals, and it is God's will and design for life. So otherwise, we love you, Eliana. Your mother and I love you so much. Ulipenda daddy. Daddy alikupenda sana. Just pray for us wherever you are. We release you to go be with God's peace, to be with the angels up there in heaven. You are clean, and may God continue working with you, watching over us, my daughter. Just know that we will continue loving you, and nothing will change about that. Yes, thank you so much. Just to thank my dad, Benson Kuta and Nora Kuta, for standing with us. Also my in-law parents from Bokoli, Mama Henrietta and Baba Zeds, for standing with us in prayers and everything. My relatives, all of them, Engineer Sam, for standing with us in Nairobi. Thank you so much. Thank you, Daktari Eliza, for everything, and Jemima. It's painful, but thank you so much, everyone. You've eased the pain. It was unimaginable that I'll be standing here, but through your presence, just being there, it has changed me. It has given me some energy, and I thank you so much. So I have a pretty wife here. She's called Joyce Bukohe Kisienya. She'll give her word to you, and maybe a song. She used to teach Eliana so many songs, so maybe she'll sing one of them. Then we shall be good. Thank you. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.
is a place that has received many prayers, and not just prayers, genuine prayers, more than churches. That place is none other than a hospital. In a twinkle of an eye, she was no more. At some time, I couldn't feel my body. It was limp. I asked my in-law Janet, touch me, I can't even feel myself. I can't feel my heart beating. There was wailing all over the room. My husband was on the floor. My mother-in-law, her hands on top of her head. Oh, mjukuu wangu. My sister-in-law Janet, Jelena, all in tears. And what? My brother Alan, who had come and had just arrived, and he was very excited with his phone because he wanted to connect Elena to her grandparents. He was very excited. Unfortunately, when he came in, he found everyone crying, and he was surprised. What's happening? It was sad, a sad moment, a pain that you cannot explain. That no one can help you other than God. All the love that we had invested in Elena, gone in a minute. And I said in church, all is vanity. All is vanity. And our life is like smoke. It goes and it never comes back again. And it saddens me today because Elena, we shall never see you again in this world other than the great reunion that we are promised. Pain. But today, I'm reminded of the scripture, give thanks to the Lord, for his love endures forever. And today I give thanks to God for giving me such a beautiful girl, Elena, my sweet Elena, the most beautiful of all, that her star is very bright, her flower shone so bright that God decided to take her. And we have a hope that we shall meet again. And I believe that everything that God does, it's for our good. And like I said on Monday, our baby Elena is going to pray for us. You know there's heaven and there is hell. And God needs people to go to heaven. And the surest people to go to heaven are children because they're sinless. Look at you. You are a sinner. You need to repent. How many people have died in your family and you're sure they're going to God? I am sure that our little baby is in heaven. Can you work on your salvation? Can you work on your salvation? Because hell is real, but God is working hard to get his people to heaven. And because Elena is heaven, we are going to be blessed, and that we are sure. The blessings of God do not come with curses. He blessed us, and there's no curse in that. I'm reminded of Haman. If you've read the Bible so well, Haman hated the Jews so much. He hated them, and he planned to kill them. Most especially Mordecai. He hated Mordecai, who was an uncle to Esther so much. Mordecai wanted the king to kill
Haman wanted the king to kill Mordecai. But the guys that he had made, do you know what happened? They were used to hang Haman. That night, when Mordecai was supposed to be killed, the king did not sleep. He didn't sleep. He went to the book of remembrance and he opened the pages. He was wondering, what is this thing that is inside of me that is making me to be sleepless? And he saw a name of Mordecai. And he's like, oh my goodness, this guy saved my life. What was done to this person? And unfortunately, nothing had been done. The king calls Haman the next morning, and he's like, Haman, come. Hey, now there's someone that really did a good thing to the king, and I would like to reward him. And he asked Haman, how can I reward this person? And Haman is like, oh king, this person deserves to be given the robe of the king, the ring of the king, the best horses of the king, and then moved around the city, and everyone to confess that this is what should be done to the person that pleases the king. And you know, to his shock, the king said, I would like you to do the same to Mordecai, because he saved the life of the king. Remember, Haman was an enemy with Mordecai. He had even prepared to kill him, to hang him. But see God. What happened? He is the one who was walking around the city. This is what is supposed to happen to the person who pleases the king. I can imagine how heavy his heart was. I look at this situation, and death could be our Haman. He really wanted us to be crushed. And even though we may be hard pressed, we are not crushed. We are going to rise, and death will ask you, where is your sting? And what you meant for evil was actually meant for good, because our baby is now an angel in heaven. And let me tell the world and any Haman that is seated here, human beings are so evil. They have jealous. Sometimes if you grow, they even want to kill you. They'll do everything to ensure that you don't prosper. In our jobs, you have a neighbor, you don't know the journey to their success. You see them with a car, you feel very bad. The heart of Haman. And you plan to kill him or to kill them. But I want to serve a warning to you that the same guns that you're preparing to kill the people of God, to bewitch people, are the same guns that shall be used to hang you and your family. Receive salvation. Receive salvation. Receive salvation. What is the state of your heart? I'm asking, are you jealous? What is bothering you? Why are you not happy for people's success? Don't you know that when people succeed, they will come through for you? What does my sister's success have to do with you? We have to love one another and to love God. And to love God. God is good. And I stand here giving thanks because I talked of pain. Many people have different forms of pain. Perhaps as we are mourning, we may mourn for a year. But remember, weeping will not endure forever. Joy will come in the morning. I don't know what your pain is. Some of you, maybe you are in violent marriages. Hata usiku maybe uligonga kichwa. You are in pain, you are crying. Some of you have lost your jobs. Some of you are sick. And you're wondering, what is happening to me? Just because God has exposed our pain does not mean that we also don't have pain.
But I pray that as God heals us from this, that you will also be healed. And one thing that I'm assured of is, I remember when we were praying, and we prayed, and we prayed. Tell us, your friend, we prayed. Tell your neighbor we prayed. I don't know how to tell you, but we prayed. But God answers prayers. We stand today strong, not because of our strength, but because of God. Because of God. And we have had so much peace that we can't explain. And one of the times when I was praying, I saw heaven open. And with the team of prayer warriors that we had, we prayed a prayer of agreement, a prayer of restoration. And when we were praying a prayer of restoration and agreement that God is going to restore our baby and to bring healing, I saw God stretch his hand towards me. And I stretched my hand to him. And he told me, I have restored you. Still, when I was praying, I saw a vision. You see how you wash clothes and you rinse them? I saw that, and I saw something being rinsed out of Elena's body. But now I understand that the restoration that God was talking about was not restoring her back to life, but was to give us an angel that will forever pray for us. And the restoration that we are going to receive is going to be immense, and that I believe, because even on that hospital bed, after being told that our baby was no more, everyone was asking the doctor, isn't there anything you can do? Do you know our God? Avenue has not seen the God that we serve. He's more powerful than you think. And I remember asking the doctors, do you believe in God? Do you believe that God has power to resurrect? And I was asking them, where is your faith? My baby is going to be well. And that faith is what I stand on today, because I know that it was in the will of God. And I know that after this, the same God who restored Job is the same God that is going to restore us. But just remember, when God restores us, you will not understand our pain. Leave your jealous away and let God be. Amen. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tutamsifu Bwana siku zote, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. The last song that I would sing, you know, I don't know why God gave me this song. All the time when I saw heavens opening and I saw that our baby has been restored. And this is a song that God gave me. We made it through. We can't tell how we did it. We made it through. We can't say how we did it. But one thing we know, Jehovah took it over, and that is how we made it through. We made it through. We made it through. We can't tell how we did it. We made it through, and we can't say how we did it. But one thing we know,
Jehovah took it over, and that is how we made it. And yes, we made it through. In Jesus' name, amen. And I would also like to declare publicly that I have released our daughter, Eliana. And Eliana, I thank God for the life that we shared. Your memories with us will forever remain. And please be our angel, be our ambassador in heaven. We have released you. Please go in peace and rest well, mommy. Thank you, bye. And before I finish, allow me to just say thank you once again to the people that have stood with us. I mentioned earlier Porterhouse School, Seaton Parklands Church. I have seen our neighbors. Our neighbors where we stay in Nairobi, please. I've seen Mr. Mbao. Is that you? Oh, I've seen, our neighbors also in Nairobi. I've seen you. Thank you for coming. I would also like to thank my mom's Vasakwas. When they called Vasakwas, my mom had gone for lunch, but we also have people that have married in our home and we have given out. Please, if you're our Vasakwa, just stand and wave and let people know that you're here to support us. Other Vasakwas, I can see them that side also. Thank you, thank you. Yeah, so thank you so much. And then I also want to thank my mom, Beatrice Kundu. Mommy, where are you? So when I got married to this home, the brother to my father was just a few homesteads from here. And sometimes God works in ways that we cannot understand. So God placed me here, and she's been instrumental in ensuring that our visitors are very, very comfortable. She is widowed, but I speak a blessing to her that God will continue to refresh her. In Jesus' name, amen. Thank you so much. As you sit down, we couldn't do anything for them. Are we together? Yes. So just listen to their tribute. If then they could take even the whole day, we wouldn't even struggle. We'll be there waiting for them. Allow me to appreciate. Before I appreciate, there is somebody who lost her ID, Petina Okumu. If you dropped your ID, please, you can be able to see me. We can be able to give it to you. Don't worry so much about the rain. Joy ni Mulunda and Kay ni Musiekwe. We have braced it before and we shall brace it again. Are we together? Yes. So we are here. Tell your neighbor we are here. Thank you. There is a tribute. Allow me to appreciate our brother Elijah Seka together with his wife Zipporah. She has sent her tribute. It is on the family wall. I would wish somebody to come and just read it for us. Just check on the family wall kindly. Let's have time. As that person comes, allow me to appreciate the following groups. Good Shepherd, Elianto, and Busire. Are you there? Just rise up. We appreciate you. You always stand with my brother and Mama Nora. Thank you. Just keep standing. Keep standing. Let's appreciate that team. It's a great, great, great team. And they always form part of the committee whenever there are issues here, whether there are issues of joy or whether we have this kind of facility. Okay. Thank you. I'm looking for that tribute kindly. Okay, thank you. Thank you, dear. We could have given them an opportunity to speak. Please come. Whoever has found the tribute for Zipporah, please just come. Please be her mouthpiece. Thank you very much. God is good. All the time.
and all the time. So from Eliana's grandmother, who is not with us here today, the family lives in the UK. Allow me just to read the tribute verbatim. The gifts of God make the one rich and adds no sorrow. Eliana was God's gift to Joy and Eliab and the rest of the family. As has been said, she radiated the fruits of the Spirit. Joy, as seen in her smiles and hugs, love, which is God for God's love, wisdom and intelligence, which is fruit of the Spirit, songs and praise, which is the atmosphere in heaven. In 3.5 years, she did her evangelism. She has left us with a lesson to love one another, to radiate joy to all, and the loving arms of God that hug all. She has left us with riches that money cannot buy. To Joy, Eliana's mom, you know that song gave you this season. Sing it all the time, for in it will be your deliverance. To my son Eliab, we love you and we uphold you in prayers. Amen. Thank you. Thank you so much. We may not be able to read the eulogy. Brother Sam, are you here? Engineer Sam, please come. I know how close you have been with this family, and allow me to ambush you to read the eulogy. Praise God. Praise God again. I've been privileged to be the one to read the eulogy today. My name is Samuel Kisiangani. I'll go straight to the eulogy. Eliana? I think we lost it. Oh, that's fine. Just leave it. What do you do? What do you do? No, just leave it. Just leave it. Yeah. Sorry. Thank you. So we'll hold on briefly for the rains to subside, then we shall be able to go and bury. We shall hold on briefly, then we shall hold the burial session. While we are holding in the rain like that, allow me just to read this. Beloved baby Eliana Meriduna Kisianya was born on 26th November 2022, a precious gift from God to Engineer Eliab Kisianya and Dr. Joy Mulunda. From the first day, she brought happiness and peace into their home. Her smile, her gentle presence, and her innocence reminded everyone that children are a blessing from the Lord. Eliana was a loving and special sister to Elnara Hayanzi Kisianya. Even in her short life, she created a bond of love that will always remain in the family's heart. She brought her parents closer, strengthened their faith, and filled their home with warmth and hope. She was deeply beloved as the granddaughter to Mr. Benson Kuta, Mrs. Nora Kuta, and Mr. Zed Mulunda and Joan Mulunda. She was also dearly loved by her aunties, uncles, and cousins who cherished every moment spent with her. From the beginning, she was surrounded by prayer, care, and affection. Everyone who met her felt the beauty and innocence that only a child can bring. She was not just a daughter, a sister, granddaughter. She was a bright light in the family. Though Eliana's time on earth was brief, her life was deeply meaningful. In her short years, she taught us more than we could have ever taught. Here, true value of love.
patience and gratitude. Through her gentle spirit, we were reminded to cherish every single moment and to trust God in every season, even the ones we do not understand. Her presence brought unity and warmth to our family. She showed us how fragile life and how every day is truly a gift from God. In her own small but powerful journey was Intelligent International School, Runda, where she quickly became a bright and joyful presence. She was a wonderful swimmer, a cheerful singer, and excellent in athletics, truly an all-round student. Though her time there was short, she showed such promise and enthusiasm, leaving a sweet and lasting impression on her teachers and classmates. Thank you so much. That is the short story of Eliana Medina Kisienya. And as I've said, we shall hold briefly so that we allow the rain to subside, and then after that we shall have the closing prayer and we shall have the procession towards the graveside. So kindly just hold your peace, and I would request the choir, wherever you are, if you can be able to continue with the singing. I can see you are in the shade. It will make a whole difference for us. Mitambo Wekeli. As they also start the singing, allow me to appreciate our community in Nairobi. We did a fantastic job. We really appreciate God for you. Thank you for standing with us. Thank you for being there for us and just allowing us to receive Baby Eliana. Thank you so much. Thank you. Allow me to appreciate the members from Karura Church. We really appreciate your presence. The parents of Potter House, thank you so much for your support and for your prayers. Thank you also colleagues, the UON students, the colleagues to Joy. Thank you so much. We really appreciate. God bless you. Thank you, and we may not appreciate everyone by name. Please feel appreciated, even having just to come for us, to be here with us. We really celebrate you and say thank you. You may not have gotten a chance, but we appreciate. Thank you so much.
mchungaji Ruth akuje atufungie mkutano na tutaweza kuhand over kwa team ya procession. Hii ni mafuta tu, tutaendelea Oops, sorry mama. Come again. They will guide us. The pastors will guide. From Kambi, Ruth, please come. There will be a time ya kuweka neti kwa mwili, kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Mchungaji wetu ataweza kutuelekeza katika hiyo. Kwa mimi na tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, tunakushukuru katika siku hii njema, siku ambayo ulitufanyia. Asante kwa yote ambayo umeendelea hapa katika ibada ya malaika ambao wamekuja kwako. Asante kwa yote ambayo imetendeka kupitia kwa nyimbo, mahubiri na mambo mengine yote, kwa sababu sisi ambao tuko alive tumejifunza mambo mengi. Jina lako liendelee kusifiwa katika maisha yetu. Tunapoendelea kuombea familia hii, uwape nguvu. Sehemu ambayo imesalia ya kusindikisha malaika wetu, tunaweka mikononi mwako. Hata mvua inaponyesha tunajua ni baraka kutoka kwako. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Shook. Weka ndani ya jacket. Basi tunataka kuwashukuru tangu tulipoanza kipindi hiki, mmekuwa watulivu. Tunawashukuru, tunasema eko. Tunafika wakati ambapo nataka tusindikise malaika wetu jinsi mmesema. Tayari tumepata baraka. Tuna net ambazo tutakuja kuweka. Tungependa familia kama wana net, wale wa kubeba mwili waje watusaidie ili kazi hiwe nyepesi. Kule nyumbani naona tuna nafasi kidogo, so ningewasia kwamba tuweze kuwa watulivu kwa kazi ambayo iko mbele yetu. So wale ambao watatusaidia, kwaya na familia, tafadhali mtainuka. Kama mna net, tutabeba mwili wao mtoto tuweka hapa kwa carpet nyekundu, alafu tuanze msafara wetu. Kwaya tugeusi muje huku mbele karibu na sisi. Tuna kipindi cha net, tafadhali mama kanisa kama wako achukua haya maua ape wale ambao wanahusika, tuweze kuona tafanya nini.
Utasonga, mtarudi nyuma kule ambao umepeana. Nataka tu One, two. naona neti ya watoto wadogo. Sasa nitoe. Asante kwa watoto wetu wadogo. Tauliza mchungaji Okalo atasema neno moja na kuomba. Kwaya mtakuwa mnaangalia upande hii. Kwaya mnaangalia upande hii. Atanihurumia mtoto apate kuishi, lakini sasa amekufa, nifunge nini? Je, naweza kumrudisha tena?
Yesu alipoona hayo akakasirika, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa sababu utawala wa Mungu ni kwa ajili ya watu walio kama watoto hao. Yeni kweli, mtu yeyote asiyepokea utawala wa Mungu kama mtoto mdogo hata kuwa katika utawala huo. Kisha akawachukua mikononi mwake, akawawekea mikono. Nakushukuru, tunakuinua kwa maana wewe ni Bwana. Vile neno lako limesema ya kwamba wacheni watoto wako wadogo wakuje kwangu, msiwazuie. Hakika Baba wetu, tumewachilia mtoto huyu mikononi mwako. Baba wetu, kaendelee kumkumbatia katika kifua chako kitakatifu. Na saidia yote Bwana, ukafariji familia kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Kwaya. Weka tu hapo kando. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siye kama kivuli, wala akai kamwe. Twataka msaada kwa nani ila kwako wewe, e Bwana, ambaye kwa haki. Lakini Bwana uliye mtakatifu, mwenye rehema nyingi, utupitie katika maumivu. Usibue masikio yako ya rehema tunapokuomba, na ututu Bwana uliye mtakatifu sana. Maana Mungu Mwenyezi, Mwokozi mtakatifu mwenye rehema, saa yetu ya mwisho usituache kwa maumivu ya mauti. Kwaya. Siku zangu zimekoma, kaburi hii tayari kunipokea. Mungu tupe nguvu, tupe neema, maana wewe ni Mungu. Kwa kwaya wakiteremsha mwili, muwape vitu wakalie. Foto manisha
twaurudisha mwili wake ardhini. Udongo kwa udongo. Kwa ule uwezo ule ambao ajitisha vitu vyote kwa tumekamilisha, tupee mafundi nafasi wafanye kazi yao. Si namna hivyo familia? Alafu tutaweka kwa kaburi. Na kama hauna maua tungekusii tu kwa unyenyekevu usonge nyuma kidogo. Wacha tumalize, alafu hao watakufikia wafanye kazi yao kwa taratibu. Pole pole. Wimbo ukiwa na maua tafadhali tunakuomba bali asiame kwa Kongo hivi kama unaangalia it will be handled by the food. So nafikiri tunafika tamati, alafu tutaonyesha kwa kikao kiuna kurejesha familia kwa nyumba. Kamilika hapa duniani, Mungu tunasema asante. Kamilika hapa duniani, Mungu tunasema asante jinsi ulivyompokea. Tunajua tunaomba mercy Janes, tunajua tunaomba mercy Janes katika njia sana. Mungu kawainue tukasikia neno lako. Wameshuhudia Mungu kawainue tukasikia neno lako. Wameshuhudia jinsi Mungu kazi yako inatendeka. Na Baba tumebaki tukiwa huru kwako na kwa Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Kwaya na watasonga alafu wanakanisa wataombea wasio kwa nyumba ya mziko. Duniani hakuna mtu wa kuwapeleka huko, haja tuwaingize.